I mean, I don't know how much contribution did like అంటే వీల్ ఆర్టిస్ట్ ఆబ్వియస్లీ నేజీ సారీ జేజీ నాస్ వీళ్ళంతా. హలో ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ టు అనదర్ ఎపిసోడ్ ఆఫ్ పోస్ట్ మార్టం కాదు రోస్ట్ మార్టం పాడ్కాస్ట్. నా పేరు లిఖిత్. ఈరోజు ఎపిసోడ్ పాయింట్ ఏంటంటే మేము ర్యాప్ అండ్ హిప్ హాప్ మ్యూజిక్ని డిస్కస్ చేసాము. నాతో పాటు ఈరోజు ఎపిసోడ్లో జాయిన్ అయింది నిశాంత్ ఫ్రమ్ టిఎల్వి. అసలు ర్యాప్ మ్యూజిక్ అంటే ఏంటి, ఎక్కడ స్టార్ట్ అయింది, ఎక్సెట్రా ఎక్సెట్రా, మా ఫేవరెట్ ఆర్టిస్ట్ ఎవరు అన్ని డిస్కస్ చేసాము. మీరు ఒకవేళ ర్యాప్ మ్యూజిక్ అంత పెద్ద ఫ్యాన్ అవ్వకపోయినా ఐ థింక్ ఈ ఎపిసోడ్ ఎంజాయ్ చేస్తారని నేను అనుకుంటున్నా. మేము ఎవరైనా ర్యాపర్స్ని డిస్కస్ చేయడం మిస్ అయ్యి ఉంటే ప్లీజ్ కమెంట్స్లో మెన్షన్ చేయండి. విత్ దాట్ లెట్స్ బిగిన్ ది ఎపిసోడ్. ఐ నో దట్ నాకు తెలిసిన ఏమంటారు జనాల్లో నీకు ఉన్నంత ర్యాప్ పిచ్చే ఐ థింక్ నాకు ఇంకెవరికి ఉన్నట్టు నాకు గుర్తులేదు. You know a lot of rap songs. Obviously, you have been hearing it from like Zamana నుంచి వింటున్నట్టు. No, 90s rap. 90s, 80s, 90s rap నుంచి వింటున్నావు. So I know that you know more songs than me. నీ catalog is obviously much bigger. So we'll start with this, okay? So I was thinking, ఎవరైతే జనాలు వింటున్నారో I know that not everybody is a fan of rap music or like they don't know what rap music is, right? So నువ్వు వాళ్ళకి కొంచెం యూనో యాజ్ అ ప్రొఫెషనల్, యాజ్ అ టీచర్, విల్ యూ ఎక్స్ప్లెయిన్ నాగార్జున explain rap music, evolution and origins. Yeah, origins of rap. Like what is rap? What the hell is this genre of music? If you can give introduction to people. Let's go back to Western Africa. ఆఫ్రికాలో అక్కడ మనకి ఫోక్ సాంగ్స్ ఉండి పల్లెటూళ్ళలో ఫోక్ స్టోరీస్ అవి చెప్పడానికి ఎట్లయితే జానపద గీతాలు అవన్నీ ఉంటాయో, దట్ వర్జన్ ఆఫ్ రీజనల్ మ్యూజిక్ ఇన్ వెస్ట్ ఆఫ్రికా యూస్ టు బి దీస్. మన దగ్గర డిండోరా కొట్టి అనౌన్స్మెంట్స్ చేస్తారు చూడు, ఆ టైప్ స్టోరీ టెల్లర్స్ అండ్ అనౌన్సర్స్ ఉంటుండే విలేజెస్ లో. అండ్ దే యూస్ టు యూజ్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ రిథమ్ అండ్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ రైమ్ పోయిటరీ, సింపుల్ ఏబి ఇట్లా బేసిక్ రైమ్స్. I'll take you, then go through itla basic, right. Okay, but they used to tell their stories and make their announcements through that. So adoka that's where first at least the origins are credited. Rhythm really? And rhyming started there. Then mana Jamaican boys వచ్చారు, చాంపియన్. అక్కడ డీజే కల్చర్ ఫుల్ పీక్స్ లో ఉంటుండే జమైకాలో. ఎవడు ఏం పని చేయడు, ఖాళీ మ్యూజిక్ పెట్టుకొని బియర్ తాగి దుంకుతా ఉంటారు బీచ్ కాడ. వెరీ చిల్, very chill. So they had this thing called toasting, where they take over sampling, basically music sampling అనేది అక్కడ నుంచి వచ్చింది. This is more of a DJ evolution. Correct. But later it gave rise to మన rap music. Right. ఈ రెండు కలిపి 70s లో US లో డీజే కూల్ హర్క్ అని ఆడు ఏడుంటున్నాడు, బ్రాంక్స్ అనుకుంటా, న్యూయార్క్ సమ్వేర్. ఇట్ స్టార్టెడ్ ఇన్ న్యూయార్క్, దట్ మచ్ ఐ నో, మస్ట్ బి బ్రాంక్స్ అండి. కరెక్ట్, మీ ఏరియానే. So వాడు he started this thing of what we know today as a beat, because the main one of the things that separates rap music from other music is నీకు వేరే మ్యూజిక్ లో ఇన్స్ట్రుమెంటల్ మ్యూజికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏదైతే ఉంటుందో అదొక ఫ్లో ఉంటుంది దానికి. దెన్ దే విల్ హ్యావ్ సమ్ రెపిటేషన్, బట్ ఒక ఫ్లో ఉంటుంది, బ్రిడ్జ్ కోరస్ ఎక్కడనో అది రిపీట్ అవుతుంది, మళ్ళీ యూ విల్ కమ్ బ్యాక్ ఇన్ ద ఫ్లో. ఇట్స్ ఈచ్ సెగ్మెంట్ ఈస్ లాంగర్. ర్యాప్ లేదంటే యూ టేక్ అ వెరీ షార్ట్ సెగ్మెంట్ అండ్ యూ లూప్ ఇట్. ఇక ట్రాక్ మొత్తం అదేమవుతా ఉంటుంది. ఇట్స్ లైక్ దట్. సో వీడు ఈ కూల్ హర్క్ గాడు హీ స్టార్టెడ్ దిస్ థింగ్ ఆఫ్ ఐసోలేటింగ్ అ సెక్షన్ ఆఫ్ మ్యూజిక్, ఏదైనా ఒక ఇన్స్ట్రుమెంట్ బ్లాక్ కానీ అది, అండ్ స్టార్టెడ్ లూపింగ్ ఇట్. సో దెన్ ఆ లూప్ లో వచ్చే బీట్స్ ప్రకారం పీపుల్ దట్ బికేమ్ ద రిథమ్, అండ్ దెన్ కేమ్ ద పోయిటరీ, రిథమ్, పోయిటరీ, ర్యాప్, రిథమ్ అండ్ పోయిటరీ. Nobody officially said that to be, but it's widely accepted that rap is rhythm and poetry. That started and then it just took off after that. Slowly radio laloki ekkindi, local radios. Then how deep do you want me to go? No, you can go as deep as possible. And this DJ Kool Herc anevadu was he doing rap as well, or was he only producing beats? So this guy లేదు, వాడు బీట్. సో he was the first beatboxer, sort of. Not he didn't do beatboxing, but he was the guy to put that thing together. Right. And so అది చూసి అది విని a lot of MCs started coming up saying
మై స్పీచ్, మై పోట్రీ, మై వాట్ ఎవర్ ఐ వాంట్ టు కన్వే ఇన్ మై లోకల్ గలీ వస్తి నేను దీనికి చేస్తా. కరెక్ట్. ఐ మేక్ ఇట్ అ లిటిల్ కూలర్. సో దట్స్ హౌ ఇట్ స్టార్టెడ్. దెన్ ఐ థింక్ 79, 80 ఆ చుట్టుపక్కల ఎప్పుడో షుగర్ హిల్ గ్యాంగ్ అని ఒకటి ఉంటుండే. ఓకే, దే హ్యాడ్ అ సాంగ్ కాల్డ్ ర్యాపర్స్ డిలైట్. ఫేర్లీ పాపులర్ లోకల్ రేడియోలు అన్నిట్లో పోయింది. బికాస్ దిస్ ఇస్ ఆల్ లైక్ ప్రీ ఇంటర్నెట్, ప్రీ టీవీ, ప్రీ మీ ఆల్సో. బట్ Sugar Hill Gang, were they also from New York? So that's what I don't remember, but I think the first at least 10, 12 rappers were all in that New York East Coast area. Correct. That's how the West Coast rivalry, all that started later. Because వీళ్ళు అరే ఇది మా మ్యూజిక్ దే మీరెవర్రా అన్నట్టు ఉండేవాళ్ళు. Acha, so that's how West Coast East Coast rivalry was happening. I thought that they had like some gang violence because eventually it became a very very big thing. Basically East Coast rappers initially వచ్చిన rappers అందరూ obviously East Coast rappers who became really popular, right? Yeah. Sugar Hill Gang, who are the beginning, like the most popular ones? First three I don't know all because I started rap music in the 2000s. So I'm a 90s guy, started in the 2000s. Right. వీళ్ళందరూ obviously before my time, before I was born also, but correct. I had some sources of learning where I learned these things, but I know there were three like seminal moments in rap. The Rappers Delight ఒకటి, which at least made it hyper local popular. So then like people would go to New York వెనక్కొచ్చి అరే I found something new and cool. And rap was revolution. So if you're a college guy, if you're a teenager, if you're whatever, rap is self expression. Right. Like ఇప్పుడు టీనేజ్ లో ఊర్లో ఏ ప్రొటెస్ట్ జరిగితే ఆడ యూ డోంట్ ఈవెన్ నో ద ఇష్యూ, యూ జస్ట్ ఐ ఫీల్ లైక్ రిబెలింగ్. It was activism in rhymes basically. It is activism. It is also నన్ను ఎవరు అర్థం చేసుకోలేరు, మేబీ ఈనెట్ వాళ్ళు అర్థం చేసుకుంటారు. ఇట్ వాస్ దట్ యాంగ్స్ట్, ఆ టీన్ యాంగ్స్ట్ కూడా ఉంటుండే గట్టిగా. Correct. So that gang was first. Then Grandmaster Flash and the Furious 5 అని ఒక సెట్ ఆఫ్ ఆర్టిస్ట్ ఉండే. Wow, this is like the entire group name, Grandmaster. ఇంత పెద్ద పేరు వాళ్ళది. అంటే అప్పట్లో ఆల్ దీస్ బ్యాండ్స్ వర్ వెరీ జోడీ, వాట్ దట్ కార్టూన్ నెట్వర్క్ థింగ్, జోసీ అండ్ ద పుసీ క్యాట్స్, ఆ రేంజ్ లో ఆ మాదిరి ఉంటుండే. Right. సో వీడు, అండ్ దిస్ ఇస్ ఆల్ ఎంసీ ఎరా ఇప్పటికి కూడా. సో ఇట్స్ మోర్ హైప్ మ్యాన్, స్ట్రీట్ బాస్కెట్ బాల్ సైడ్ కి ఒకడు ఉంటాడు. వాట్ ఇస్ ఎంసీ? మాస్టర్ ఆఫ్ సెరమనీస్, ద గై దట్ యాంకర్ సుమా బేసిక్గా. If Anchor Suma also did music, basically that was what the early origin rappers were. Nice. That is Suma garlane tremendous ability to control and influence a crowd. MC Suma. I'll be the happiest guy if there's some Big Boss contestant who did a rap, but if Suma garu does a rap. Suma, I am sure she'll kill it, bro. I am sure she'll be really good at it. Yeah. Sorry, you were saying. So that was emceeing. Ante, but actually that's what it was. Our culture lo, whatever is the equivalent of your like an Anchor Suma carried show atla in a smaller scale, maybe like basketball courts, all those things. Correct. Streets gali nukkad panpatlenollu all that. Correct. So the Grandmaster Flash, and this was like the era of slowly bling started coming, halka pulka. Like where more people started wearing chains and bling ante basically like expensive shit వాళ్ళు వేసుకోవడం స్టార్ట్ చేశారు. అప్పటికి బడ్జెట్ ఉండే, బట్ ఇట్లా మెరిసిపోవాలి అంతే. అది స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ అయిన పర్లే, పాలిష్ చేసి మోటా చైన్ రింగ్, దట్ వాట్ ఇస్ దట్ పల్లకి, అవి తర్వాత వచ్చినాయి. ఆ గ్రిల్స్ అవన్నీ తర్వాత వచ్చినాయి. ఆ పిచ్ కావాల అంతా కేమ్ లేటర్. బట్ యా, సో ఎనీవే వీళ్ళు దే హ్యాడ్ అ సాంగ్ కాల్డ్ ద మెసేజ్. So this was maybe one of the first times social commentary came into rap. Culture మీద observations. What was the song about? This was back when inka anta mainstream bole rap music. So the messages were not that universal. It was still very hyper local. Na surroundings gurinchi nem vaadta. So it's like a Charminar rapper vaste, he will only speak about Pattargatti, old cities, surroundings. Correct. Not ఇండియాలో ఏం జరుగుతుంది, అన్యాయం ఎట్లుంది, అదేం కాదు. సో ఇట్ వాజ్ మోర్ లైక్ న్యూయార్క్ లోనే
how dirty it is, how unhygienic it is. People don't care. Everyone's just trying to move out. They don't belong here. Everyone's trying to find their way of getting out of the city. ఈ type thing. Right. And నాకు పిచ్చిలేస్తుంది. It's like I'm in an urban jungle. That was pretty much the summary. Message of the song. So it's just my immediate family or the people closest or the people I observe every day. ఆ type music ఉండే. And then I think absolute mainstream was పేరేంటో రన్ డిఎంసీ అని ఒక collective ఉంటుండే. I don't know if they're called a band, but a group. Right. And they really took it mainstream because their influence. Sorry bro, no run DMC అనగానే నాకు it's run DMC. తెలుగు వాళ్ళకి ఏం కాదు కానీ నార్త్ వాళ్ళు ఇంటే షేక్ అవుతారు. నేను అది విన్న తర్వాత తెలుగులో ఇట్స్ ఓకే. రన్ డిఎంసీ అంటే వన్ ఆఫ్ దోస్ ర్యాపర్స్ ని పిలుస్తున్నావు. మా నార్త్ సోదరులకి ప్లీజ్ టెన్షన్ పడకండి. ఇట్ ఈస్ రన్ అంటే ఊరుకు. డిఎంసీ దట్ ఆల్సో స్టాండ్స్ ఫర్ సంథింగ్ నాకు గుర్తులేదు. Correct. So we did that. These guys came in and వీళ్ళు ఏంటంటే they did a few things that made them popular. ఒకటి they did like a rap rock fusion. సో ఆ ఒట్టి లూప్ బీట్ కాకుండా కొంచెం డ్రమ్స్ అక్కడక్కడ ఇన్స్ట్రుమెంటల్ అదంతా స్టార్ట్ చేశారు. సో ఇట్ బికమ్ అ లిటిల్ మోర్ యాక్సెప్టబుల్ ఫర్ అదర్ జానరస్ టు సే ఇదేదో అట్లీస్ట్ సౌండ్ ఫెమిలియర్ ఉంది, ఓకే ట్రై చేద్దాం. బికాస్ దే హ్యాడ్ టు ఓవర్కమ్ అ లాట్ ఆఫ్ రేసిస్ట్ జడ్జ్మెంట్ ఆల్సో. Because it was predominantly for the longest time it was a black person thing. Correct. So just like country music is almost predominantly వాళ్ళ audience ఎప్పుడు so again different areas, different origins. ఆ స్లోగా అది మిక్స్ అవ్వాలంటే then they had to do these kind of things. ఈ rap rock fusion లు then they did this. అప్పట్లో Aerosmith was a huge band 80s లో. All their big hits were in the 80s. And these guys did a collab. Walk This Way అని ఒక సాంగ్ ఉంటుంది Aerosmith. దాంట్లో రన్ డిఎంసీ వస్తారు. అండ్ దెన్ దే ట్రూలీ వెంట్ మెయిన్ స్ట్రీమ్. దెన్ ఇట్ వాస్ పాన్ USA రేడియోలలో జరిగింది. దట్స్ హౌ ఇట్ స్టార్టెడ్. అండ్ దెన్ 90s లో ఇంకా దెన్ ఇట్ ప్రాపర్ ర్యాపర్స్ స్టార్టెడ్ కమింగ్ ఇన్. బట్ రన్ డిఎంసీ వర్ దే డర్టీ? వాళ్ళు బూత్లు ఉంటుండే వాళ్ళ సాంగ్స్ లో. ఐ రిమెంబర్ లైక్ రన్ డిఎంసీ ఐ థింక్ were some of them like I think they had clean rap నాకు గుర్తున్నంత వరకు. And then I think other rappers in 90s I think they started abusing or like they had abuses in their songs నాకు గుర్తున్నంత వరకు. 90s 100% had abuse in their songs. Right. No, I think Run DMC also didn't hold back as such. అట్లేం ఉంటుండే వాళ్ళ దాంట్లో బూత్. But not forced. It's just in a manner of expression type. Correct. వాళ్ళు ఎట్లా ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తారో దట్ ఇట్స్ జస్ట్ ద రిఫ్లెక్షన్ ఆఫ్ దేర్ పర్సనాలిటీస్. అది కూడా దట్ గేవ్ దెమ్ ఆథెంటిసిటీ కదా స్టార్టింగ్ లో. ఇఫ్ యూఆర్ గోయింగ్ టు సే నేను సోషల్ కామెంటరీ చేస్తా, ఇట్లా రెవల్యూషన్ చేస్తా అది ఇది అని చెప్పి మళ్ళా బట్ ఐ ఆల్సో రెస్పెక్ట్ అథారిటీ అండ్ బీ క్లీన్ అంటే కొంచెం ఇట్ గోస్ అగైన్స్ ద పాయింట్ ఓన్లీ. ఎగ్జాక్ట్లీ. సో నన్ ఆఫ్ దీస్ ఈవెన్ పబ్లిక్ ఎనిమీ. దెర్ వర్ సమ్ నీకు క్లీన్ ర్యాప్ వినాలంటే బీస్టీ బాయ్స్ అని ఒక బ్యాండ్ ఉంటుండే. బీస్టీ బాయ్స్ వర్ క్లీన్. ఆల్ వైట్ బాయ్ బ్యాండ్ మస్త్. మేము కూడా ఉన్నాం అన్నట్టుండే వాళ్ళు. మజా ఉంటుండే పాట. రైట్. బీస్టీ బాయ్స్ హ్యాడ్ లైక్ కపుల్ ఆఫ్ సాంగ్స్. ఐ రిమెంబర్ నేను ఎప్పుడైతే ఐ స్టార్టెడ్ లిస్నింగ్ టు ర్యాప్ ఐ వాజ్ లైక్ బీస్టీ బాయ్స్ అండ్ రన్ డిఎంసీ. దీస్ టూ ఆర్ ద గ్రూప్స్ దట్ ఐ రిమెంబర్ people used to push and saying that ఇవి in Alrabe these were like the origin, like classic rap and classic rap and obviously rock rap fusion ఇదంతా వీళ్ళ సాంగ్స్ లో ఉంటుండే అని నాకు గుర్తున్న వరకు. That one big one, no? You gotta fight for your right అని ఒక సాంగ్ ఉండేది మస్తు వైరల్. Correct. That's the song that I remember. You gotta fight for your right. Correct. నీకు గుర్తున్నంత వరకు నాకు గుర్తున్నంత వరకు I didn't know that rap had this evolution. I was thinking నాకున్న ఐడియా that there were gang wars, right? Basically gang violence చాలా ఎక్కువ ఉంటుండే. Obviously it was predominantly black people who were fighting each other వాళ్ళ gangs లో. And then ఆ gang violence లో ఒక భాగమే like how they would group up ఒక పాయింట్కి వచ్చి ఒక ప్లేస్కి వచ్చి they would do ciphers against each other, right? Saying that నేనెంత తోపు నువ్వెంత బోకు నా కొడుకు అని చెప్పి they would like basically shit on each other and that's how rap started అని నేను అనుకున్నా. I thought that was the origin of how rap started, but it's interesting that you said that దానికి ముందు కూడా there was obviously rap already అంటే దాని ఆరిజిన్ ఇంకా ముందు ఉంది, దాని బ్యాక్ స్టోరీ ఇంకా చాలా ఎక్కువ ఉంది అనేది I didn't know actually.
So the rivalry precedes rap music, but in a very different way. Ante there used to be New York had a lot of this sort of gang and mafia, Italian mob, goal antuntunde in the early 1900s. Right. Prohibition era, all that. Then once these sort of the name ghetto gangs started, but those are very hyper local. అంటే వెస్ట్ మారేట్పల్లిలో కూడా రెండు గ్యాంగ్లు ఒక ఆ గల్లీలో ఒకటి అట్లుంటుండే. ఇట్స్ లిటరలీ లైక్ దిస్ స్ట్రీట్ ఇస్ వన్ హుడ్ అండ్ వన్ గ్యాంగ్. కరెక్ట్. శాన్ ఆండ్రియస్, జస్ట్ ప్లే శాన్ ఆండ్రియస్, దట్స్ హౌ ఇట్ వర్క్డ్. ప్రతి 4 సందులకు ఒక గ్యాంగ్ ఉంటుండే. మళ్ళీ వాళ్ళకి బొక్కల ఐకాన్లు, వాళ్ళ ట్రేడ్ మార్క్ బట్టలు, కలర్స్. సో అది ముందు నుంచే ఉండే. అండ్ దెన్ బికాస్ దెర్ వాజ్ అ హ్యూజ్ ఓవర్లాప్ ఆఫ్ కల్చర్స్ బిట్వీన్ ది ఎగ్జిస్టింగ్ గ్యాంగ్, mostly poverty born issues, and then rap music. Right. Invariably it became so that by the time you became a rapper, but you were already affiliated to some gang, because that was where you were born. Correct. So నీకు already association ఉంది, and then you're singing, you will express what is going on around you. Correct. And it's the easiest genre to like sort of get into also. Like especially like criminals గానీ ఎవరైనా ఉన్నా సరే, they can't obviously sit and like ఇప్పుడు classical music నేర్చుకొని ఏమైనా పాట పాడతా. They also have to express, and the easiest, I mean, low hanging fruit is rap. I mean, I think everybody knows this, that it is easier music to produce compared to other genres of music. అంటే low barrier of entry, very tough to get it right. ఎవరైనా చేయొచ్చు, బట్ టు గో టు ద టాప్ ఇస్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ టఫ్ ఇన్ ర్యాప్, ఎస్పెషల్లీ if you're competing with more like pop music, rock, country, which have decades of cultural significance. Correct. Diss tracks started it. So Tim Dog అని ఒకడు ఉండే, ఆడు first diss track అంటే explain for people who don't know. Diss track is any song aimed at insulting, లేకపోతే వేరే వాళ్ళని చిన్న చేసి చూపించడం, disrespecting the other person. Disrespecting, correct. So that's how diss came around. Right. And there was a song called Fuck Compton by Tim Dog. Fuck Compton. Fuck Compton. Yeah. Right. Which was targeted at West Coast artists. And the belief was East Coast was technical rap, very strong on lyrics and rhythm and proper poetry. Well, and West Coast was more funky sounds, new age beats, loop and more DJ-less rap was the general perception that the East Coast guys had. West Coast guys saw themselves as that pioneers. మేము actually కొత్త sound create చేస్తున్నాం అది ఇది అనేది. Yeah, and then on the West, NWA was a big group. Iran DMC ki counterpart అనుకో. NWA లో డాక్టర్ డ్రే ఉండే అప్పట్లో. And then he broke apart, left NWA. ఆడు డెత్ రో రికార్డ్స్ అని వాడు ఒకటి ఎస్టాబ్లిష్ చేసింది. సో లేబుల్స్ వర్ కమింగ్ అప్ నౌ, డెఫ్ జామ్, ఇంటర్స్కోప్, డెత్ రో. అండ్ అమ్మా ఇలా పేర్లు కూడా అన్ని జైలుకి పోయే పనులే ఉంటాయి. డెత్ రో రికార్డ్స్, ఇట్లా పెట్టుకో. లక్ష్మీ గణపతి ఫిల్మ్స్ ఎంత చక్కగా ఉంది, చచ్చిపో, డెత్ రో, మ్యూజిక్ ఇట్లా పెట్టుకో. మనం ఎంత సుశీల్ ఉంటే ఇలా అవల పేర్లన్నీ కూడా మై లాస్ట్ బ్రెత్ మ్యూజిక్. But West Coast ki, East Coast ki, did they have gang rivalry even before like artists came by? Or I'm like sure, of course. Yeah. And then but artists basically దాన్ని elevate చేశారు కదా, like they brought it to mainstream with their music, like how they would shit on each other. Yeah, they thought they were telling their story. It just spread wide. ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఆడు సడన్ గా వెస్ట్ కోస్ట్ వచ్చి ఈస్ట్ కోస్ట్ నుంచి ఇటు వేస్తాడు ఒక ట్రాక్. ఇప్పుడు నువ్వు మగతనం, పౌరుషం, ఎట్లా నువ్వు ఊరుకొని ఎట్లుంటావు, ఆల్ ద థింగ్స్ దట్ స్టార్ట్ డమ్ షిట్. సో నువ్వు తిప్పరామీసం అని ఈడొకటి రిలీజ్ చేస్తుండే. జనాలు ఏం ఫీల్ ఉంది మామ దీంట్లో, మిగతా మ్యూజిక్ అంతా మస్తు క్లీన్ ఉంది. So it was like Big Boss on a national stage. I know. But very entertaining Big Boss. అట్లనే ఉండే. Right. So it was at a very large scale Big Boss basically. జనాలు అందుకు అట్రాక్ట్ అయినరు. So that's when this as a tool for promotion became a thing. లోకల్ తిట్టుకుంటే ఇద్దరం గ్రో అవుతాం రవే. Correct. And that's the reason why a lot of rap music, for people who listen to rap, వాళ్ళకుండే కంప్లైంట్ కూడా అదే కదా, వీడు పొగుడుకుంటున్నాడు, వేరే వాడిని ఎందుకు తిడుతున్నాడు, ఎందుకు, why are they shitting on each other? But it's basically it is such an integral part of how rap became rap.
అందుకే లైక్ పీపుల్ దట్స్ ద రీజన్ వై ఎవ్రీబడి కమ్స్ అప్ అండ్ సేస్ నేను తోపు అండ్ దే హ్యావ్ టు లైక్ ప్రొజెక్ట్ దెమ్సెల్వ్స్ దట్ దే ఆర్ ద బిగ్గెస్ట్ ర్యాపర్స్, రైట్? సో వాళ్ళు ఎంత వాళ్ళకి ఏం లేకపోయినా సరే దే హ్యావ్ టు ప్రిటెండ్ ఆర్ దే హ్యావ్ టు లైక్ సార్ట్ ఆఫ్ పుష్ దట్ ఏమంటారు క్యారెక్టర్ అహెడ్, రైట్? I mean most rappers came from poverty, so it became aspirational music. అంటే నేను this can be done, I'm selling the dream kind of thing. Correct. Very over time it just became people now coming into rap think అరే ఇదే డిఫాల్ట్ బై ఇట్లా చేయకపోతే అసలు అంటే ర్యాపర్ అంటే ఒక స్వాగ్ ఉండాలి, డ్రిప్ ఉండాలి, పొందు ఉండాలి, అంతా 3 అమ్మాయిలు 2 ఇళ్ళు 4 బోట్లు became templates. There was some producer bro 90s Indian music lo when the indie pop revolution was happening, Shan, all these guys were coming through. There was one producer who said musical talent మస్తు మందికి ఉంది, lot of people can sing very very well in your family circles also you'll have someone, but to make it as a star, as an artist, you need to be packaged correctly. It's almost like opening a restaurant. మార్కెట్ లో దేనికి డిమాండ్ ఉంది, ఆ డిమాండ్ కి నువ్వు ఎట్లా కేటర్ చేస్తున్నావు, you have to build a profile, one persona. Correct. Which is why Eminem has such a strong artist persona, but in his real life is whatever, he's just another guy. Time kochi time ki velipotadu, lunch time ki tintadu, it's like that sort of thing. Like Akon describes it. Akon describes it in some interview. Hedu Eminem తో రికార్డ్ చేయడానికి వచ్చినప్పుడు Eminem ఇట్లా కట్ టైం కి వస్తాడు, 1 బిట్ రికార్డ్ చేస్తాడు. Akon ఇంకా వార్మప్ కూడా అయితే లేట్ గా వచ్చింది, గంట లేట్ వస్తాడు. Akon వార్మప్ అయితే లేడు, ఏదో చేస్తాడు. అండ్ ఈ ఫక్డ్ ఆఫ్ ఫర్ లంచ్ అంట Eminem. ఓకే లంచ్ టైం అది తినట్లేదు అని తిన్నాడు. ఆ ఈవినింగ్ 5 వరకు ప్లాన్ ఉండే అంట, ఈడు ఇంకా ఒక వర్స్ కూడా కాలే ఏకాంది. Eminem వాన్ పనాడు స్టూడియోలో ఫినిష్ చేసుకున్నాడు. చలో అంటే సారీ నా వల్ల ఇవాళ చాలా లేట్ అయింది అంటే, ఇప్పుడు ఏమైనా కంటిన్యూ చేద్దాం అంటే, నో ఇట్స్ టైమ్, నో విల్ కంటిన్యూ టుమారో అని వెళ్ళిపోయినా. నీ సాంగ్స్ లో మాత్రం ఎగ్జాక్ట్లీ షిట్టింగ్ ఆన్ ఎవ్రీబడీ. పాటలోనేమో టిల్ మై బోన్స్ కొలాప్స్, ఇక్కడేమో టిల్ 5 PM లాగౌట్ టైమే జానేకా. ఇంట్లో కూతురు వెయిట్ చేస్తుంది ఇంటికి. But you're talking about West Coast East Coast rivalry and NWA you brought up, right? And yes. NWA had the song, no? Fuck the Police. That's the song that I remember. Yes. That's the song that I remember. అప్పుడు లైక్ అంటే నేను ర్యాప్ మ్యూజిక్ చాలా లేట్గా ఇంట్రడ్యూస్ అయినా సరే, బట్ ఐ నో ఇంతకుముందు యూఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ లైక్ వన్ ఆఫ్ ద సెమినల్ పాయింట్స్. ఐ థింక్ దట్స్ ద సాంగ్ దట్ బ్రోక్ లైక్ క్రేజీ కదా, because everybody were singing fuck the police, and obviously police brutality anedi was such a huge issue. Spoke to every oppressed person, just universal. So ఆ ఎమోషన్ వాళ్ళు ట్యాప్ చేశారు and they gave a like a proper ఏమంటారు chorus to that emotion. Like everybody just started singing fuck the police adi idi ani. Yeah, because that is east west north south central under relate aitaru who have been at the receiving end of unfair treatment. Police brutality, unfair treatment. Correct. Right. So minorities, mostly it was a minority uniting this thing. Song adi. And then they have like a lot of legal cases also. I think NWA went through a lot of legal shit. Every rapper. Every artist. అంటే ఇప్పుడు నువ్వు fuck the police అని పాట తీసి తర్వాత బయట పోయి డెత్ రో రికార్డ్స్ అని రికార్డ్ లెవెల్ పెడితే దేర్ మే బి సమ్ పోలీస్ బ్రూటాలిటీ, బట్ అట్లా కానోళ్ళు కూడా వచ్చి ఏం రాబోయే మజాక్ అవుతుందా. ఎగ్జాక్ట్లీ. అండ్ you were talking about దాని తర్వాత how Dr. Dre got introduced, right? Obviously NWA lo he was part. Was he a rapper in that, or I think he was producing also, no? Dr. Dre did a little bit of both. Kan oka video lo aithe gurtu, but I don't remember that much of NWA's video. So a lot of these things I used to hear on internet radio. I know the song, visuals gurtu. I think visuals from I'm still DRE akkad nunchi then I'm still Dre nunchi pick up ayindi the visuals of it all. Guess who's back? Still doing that. Correct. But he was there and there what. Correct. And then how, like you were talking about how Dr. Dre బయటకు వచ్చిన తర్వాత then scene ఎట్లా మారింది. But you want to talk about the East Coast West Coast rivalry of how obviously Biggie Smalls and Tupac, వీళ్ళిద్దరి మధ్య rivalry, how that was ignited and అదంతా పెద్ద స్టోరీ. But I mean obviously it's a very huge story అది. There are like documentaries about this rivalry కానీ. But like if you want to like short గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలంటే టు పీపుల్ హూ డోంట్ నో. యా ఇట్స్ వెరీ ఈజీ అమ్మా. ఇప్పుడు ఈస్ట్ కోస్ట్ వెస్ట్ కోస్ట్ అంటే ఈస్ట్ కోస్ట్ లో పెద్ద పేర్లు ఏముండే,
Biggie Smalls, Notorious B.I.G., same guy. Guy so big he had two names. Puff Daddy, also known as P. Diddy, also known as his real name, Sean Combs. And these guys had a record label called Bad Boy Records. Again, మనం మామూలు పేర్లు పెట్టాం మనం. నిన్ను నరుకుతా రికార్డ్ సరే. So they had those, okay. West Coast had Death Row, which the ending is scripted already. వీళ్ళ దానిలో ఎవరు ఉండే, డ్రే ఉండే, స్నూప్ డాగ్, అండ్ Tupac. Tupac was the guy that gave West Coast legitimacy. Vani lyrics, because it's crazy. Even when he was killed, he was what, 25 or 26 or something. I know, bro. Yeah. Tupac had such. And I mean, I think storytelling ni mainstream చేసిన probably Tupac. I mean, I'm sure there were rappers before him, but I think Tupac was the one who, I think he had a song for his mother. Yeah, he had a lot of his songs for his family, etc. Crazy storytelling he had. But continue. Yeah, so and he went deep. అంటే ఒక ఈ Kendrick అందరికంటే మస్తు ముందు ఫిలాసాఫికల్ థాట్స్ వస్తుండే అక్కడిక్కడ ర్యాప్ లో. సో ఇట్ వాస్ వెరీ అట్రాక్టివ్ టు అ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్. అండ్ ఇన్ హిస్ లోకల్ ఫాలోవర్స్ ఆడొక ఓషో టైప్ ఫిగర్ అనమాట. అంటే ఇట్లా మ్యాగ్నెటిక్ పర్సనాలిటీ, నేను ఫాలో అయిపోతా, నువ్వు ఏం చెప్తే అది నేర్చుకుంటా అట్లా. దట్ వాస్ Tupac. దట్ వాస్ ఆన్ ద వెస్ట్ సైడ్. అండ్ దెన్ ఈస్ట్ వాజ్ ఆఫ్ కోర్స్ Notorious B.I.G., Puff Daddy, eventually Jay-Z, Nas, బొచ్చడు మంది వచ్చారు ఈస్ట్ లో. Anyway, so these guys kept feuding, kept warring. It's hard to tell how much of this was just for show, how much of it was real, but there was a lot of real stuff also. People were getting killed, gun problem kottaga country la ada. So a bunch of people got killed here and there. And the most insane thing is Tupac was shot on the strip, Las Vegas main strip. Correct. In broad daylight. Till date ఎవరికి తెలియదు ఏమైనా. There are conspiracy theories who shot Tupac అది ఇది అని. Yeah, obviously Sanote. Some people blame, most people blame these East Coast guys only. Diddy, Suge Knight nantaru, P Diddy nantaru. These guys only, like they knew that అరే ఇప్పుడు if an artist dies automatically దానికున్న the record sales increase అవుతాయని చెప్పి apparently they like arrange this kill అది ఇది అని కూడా అంటారు. No, but Suge Knight is on the west side. P Diddy was absolute rival. So correct. And then in fact it did not help that manodu after his death also, Tupac death tarvata idu Biggie oka song release chesadu, Who Shot Ya ani. Who shot ya? Separate the weak from the opsa. Leap hard to creep them Brooklyn streets. Which people are like, hey man. And Biggie was say adi munde edo record chesina bhai saaki mundu nakem telsi. Right. Atla time pass ayindi. And then Biggie got shot within like Tupac chanipoyin tarvata. Tupac, obviously the story is that he went to watch evaru mana wrestler Tyson boxing fight. Tyson was someone, I think. Yeah, he was very excited. And then he came out of the game, and then carlo eltu unnadu, and then he got shot by somebody else who was in the other car, right? And then I think Tupac chanipoyina, it was some signal driveway. Signal driveway. Tupac chanipoyina I think 20 days or 30 days ki Biggie also got shot, right? Yeah. The pinta time in rap idi, because this is where the gang influence took over rap music at some level. Correct. Which made it very difficult ugly for people to follow. Very, very ugly. And also very tough to justify later. Correct. Like it's easier to justify Lil Jon's bullshit lyrics than how are you listening to music of these sort of illegal miscreants, gangsters. Correct. అది కొంచెం కష్టం అయిపోయింది. That was not even the first time. దీనికి before his death, I think ఏదో స్టూడియోలు ఉండే బ్రో, న్యూయార్క్ లో రికార్డ్ చేయడానికి వచ్చిండే అయింది Tupac. And then he was shot at 5 times in a studio. And he came out and he blamed also. He blamed Biggie and Diddy for the attack. And they said మాకేం తెలియదు, I don't know what's happening. So it was going on for a while. And then ఇంకేందేందో అయింది. డిస్ట్రాక్ట్లు వచ్చినాయి. అండ్ చనిపోయిన తర్వాత కూడా Tupac చనిపోయే ముందు రికార్డ్ చేసిన, చనిపోయిన తర్వాత కూడా వచ్చినాయి డిస్ట్రాక్ట్స్. Tupac మీద తిట్టినవి. Tupac insulting Biggie, Bad Boy Records, their whole gang. Acha. So Tupac చనిపోయిన తర్వాత Tupac songs దాని తర్వాత రిలీజ్ అయినాయి, which were basically still taking shots at Biggie and Notorious B.I.G. Yeah. all of those guys.
kept going. Then so Edo, he was shot. Then Tupac died in the hospital 5-6 days later. Savatkulanti boom. Then ఈ బిగి ఏమో వాడు కూడా డ్రైవ్ బైనే ఎలే పోయిండు ఎంపీ కనికి పోయిండేమో అని ఎలే పోయిండు అండ్ గాన్ 6 months hardly. LA, he shouldn't have gone to LA, or LA is part of the other I mean, coast. it's as West Coast as possible. And he's an East Coast rapper. Yeah, again, we only know all the big events that happened. Who knew what life was like? So, ఆడు ఎన్నిసార్లు పోయిండు లేదు డేంజరస్ ఆల్ దట్ గాడ్ ఓన్లీ నోస్. ఎవరైనా వెస్ట్ కోస్ట్ వాళ్ళు కామెంట్స్ లేపండి, బట్ that's where he got killed. Right. And I think when both died, అక్కడ కొంచెం ఇంకా జనాలకు ప్యాక్ అయింది, అరే ఏం జరుగుతుందిరా ఇక్కడ, పిచ్చి పట్టిందా మీకు అంతా. Music has gone to another level where it is having like impact. And Tupac died at the age of 24. Yeah, 25 something like that. 24, 25, and B.I.G. also no, ante kada 20 something. Fairly young, I don't remember his age, but it should be under 30 only. Correct. Under 30. These are all pilla bacha rivalries at a very grand stage. Correct. And then as much as like ante ippudu dani impact, people keep discussing how obviously it has a moment lo unnappudu it was very serious, right? Ade by like music ni daati idi okornokon chamkune daake ellindi villa rivalry anedi. But then it should never have gone that far. That was but the story was so interesting to America or anybody who was watching in. వాళ్ళకి they were looking at all of these guys as characters only, no? అదో సినిమా నడుస్తుంది రా భయ్, వీళ్ళు ఒకరినొకరు తిట్టుకుంటున్నారు, వీడి పాట వదిలేండు, వీడో పాట వదిలేండు, వీడిని తిడుతుండు, వీడి వైఫ్ని వీడు ఇది అన్నాడు, వీడి గర్ల్ ఫ్రెండ్ ఇది అన్నాడు, అది ఇది. అండ్ దే వర్ బేసికలీ ఇంట్రెస్టెడ్, గ్లూడ్ ఇన్ టు ర్యాప్ మ్యూజిక్. అండ్ దెన్ ఫ్రమ్ దేర్ obviously Dr. Dre and all of these guys started coming in. Snoop Dogg, Dr. Dre, Eminem, etc. Yeah, Snoop Dogg was there. He was there for a longer time. Eminem illanta tarvata vachindru. But after their deaths, the conversation started. Asalu what is happening? Idi correct kaadu. Peace efforts modleni. Eello United Nations ilaki malla peace efforts. Death Row Records is offering peace. Death Row is offering peace to ninu narkuta rap music. Idantha jarigindi, and then eventually there were a lot of collaborations and stuff that happened. Right. Now it's more peaceful. But bro, do you remember the first rap song that you heard? Like how did you discover rap? Or like నీకు ఏ పాట గుర్తుందా, అరే ఇదేంద్రా బై దిస్ సౌండ్? బికాస్ ఫర్ మీ ఐ didn't know, obviously మన తెలుగులో ఆ సౌండే నాకు తెలియదు, రైట్? ఐఎమ్ షూర్ దేర్ వర్ ర్యాప్ సాంగ్స్ ఆర్ దేర్ వర్ సిమిలర్. పీపుల్ కీప్ సేయింగ్ దట్ మన ఏమంటారు, మన పోయిటరీ కూడా ర్యాప్ ఉంది, దెర్ ఇస్ అన్ ఎలిమెంట్ ఆఫ్ ర్యాప్ అది ఇది అని. బట్ ఆబ్వియస్లీ ద ర్యాప్ దట్ ద US guys created. నేను ఫస్ట్ టైం ఇన్న స్టోరీ నాకు గుర్తుంది. యూ రిమెంబర్ దట్ ద ఫస్ట్ ర్యాప్ సాంగ్ యూ హర్డ్? Yeah, I think so. మన దగ్గర కూడా, I mean, poetry exists everywhere. The rap, in the way we commercially know it, is one style of music added to poetry which originated from the US, but otherwise it's there everywhere. నాకు గుర్తున్నంత వరకు Eminem Without Me, I think would have been the first rap song that I heard. What a song. Can't remember entirely, but I think if depending on where this is released, comments Puri. If this was in the album before the Eminem show, then this is it. This is the first one I heard on TV. MTV lo vinna nenu. Thankfully appude just MTV vastundi India lo 90s. Adi vinna, and then later one of the first albums I purchased, intlo oka chinna Walkman untunde, with my own little pocket money. I used to keep saving. 100 rupees save aynayi kinda vaadi. In 2002 that was a lot. I was like 12 years old. So Eminem show gone unde, and I knew like every song cover to cover, all the lyrics, track order gurtuntunde, side A, side B, intro, outro na bunda ani. Right. That was my first album. And then I went back in time and heard all the other stuff and caught up on history. Right. But this was but Without Me, you remember the first time Without Me vinnappudu, what did you like? You enjoyed the song or నీకు అర్థమైందా, అర్థం కాలేదా? What did you feel about video was catchy. I think that was my entry point. Like both maybe I would not have gotten into rap music. Video చాలా funky ఉండే. Superman వస్తాడు with big like Kim Kardashian body proportions. Superman. I just what is going on అన్నట్టుండే ఆ వీడియో. It was very shock acid and trip awe. song. Yeah. So I atla started. That got me hooked to the audio. Then okay, ఏదో కొత్తగా ఉంది. Then it became like the reels of today. Without Me chorus bit play అవుతా ఉండే head la.
ఓకే, అట్లా మెల్లగా ఎక్కింది. అట్లా దెన్ ఐ మెల్లగా హర్డ్ సమ్ ఆఫ్ ది అదర్ స్టఫ్ అండ్ ఆల్. రైట్ I'll tell you my story, the most weirdest story. I saw I was seeing this movie Raghavan, okay? Kamal Hassan and Gautam Menon. Dantlo, the movie is about two psycho killers. I know. I was knowing. And police lemo chases untar. Raghavan is the police officer. Yeah. Right? So, and these two psycho killers are killing women. Basically, they target women. And then second half lo, there is a point where they attack Jyotika. Jyotika is the female lead, obviously Raghavan love interest, etc. And Jyotika and I think tana sister character or friend character iddaru ammayalu untaru, oka intlo untaru, okay? And then వీళ్ళిద్దరు break into that house, both of these guys, and then వాళ్ళు మొత్తం I think current ఏదో పీకేస్తారు. And then these two women were listening to ఒక tape recorder type ఏదో వింటూ ఉంటారు, okay? అది faint గా ప్లే అవుతుంటది. And then one of the villain increases the volume దాంట్లో, and then he's like, go shorty, it's your birthday, ఆ సాంగ్ ప్లే అవుతుంటది. Go shorty, it's your birthday, we gon' party like it's your birthday. అయితే నేను ఆ సాంగ్ విని, బికాస్ ద బీట్ ఇస్ సో గుడ్, ఆ పాట ఇట్స్ ద క్యాచియస్ట్ బీట్. అండ్ దెన్ ఆ పాట నేను విన్నా, అండ్ నాకు ఓన్లీ ఇట్స్ యువర్ బర్త్డే ఒకటి గుర్తుంది. నాకు నేను రాఘవన్ సినిమా చూసినప్పుడు లైక్ ఏం పాటరా బై ఇది అని చెప్పి, అది రవితేజ మూవీ కదా పాట, చక్రి ఎవరో పెట్టారు, బాగుంటది, నైస్. అయితే నేను ఏం పాట ఇది అని చెప్పి నేను లిటరల్ యూట్యూబ్లో ఇట్స్ యువర్ బర్త్డే సాంగ్ కొట్టినా. దట్స్ ఆల్ ఐ ఎంటర్డ్. అండ్ దెన్ ఐ సా 50 Cent ఇన్ ద క్లబ్, రైట్? ఐ సా దట్ సాంగ్. వాట్ అ సాంగ్ బ్రో, వాట్ అన్ ఇన్క్రెడిబుల్ సాంగ్. ఆ పాట నేను విని ఐ వాజ్ సో హుక్డ్ టు లైక్ 50 Cent సాంగ్స్. అండ్ దెన్ దాని తర్వాత నాకు తెలియదు, దెన్ ఆబ్వియస్లీ యూట్యూబ్ సజెషన్లు ఇస్తూ ఉంటుంది. ఐ సా ఇన్ ద క్లబ్ అయింది. దాని తర్వాత ఆబ్వియస్లీ మొత్తం గెట్ రిచ్ ఆర్ డై ట్రైయింగ్, మొత్తం ఆల్బమ్ అంతా లైన్ బై లైన్, ఎవ్రీ సాంగ్ బ్యాంగర్, 21 questions. You are now rapping with 50 Cent. And what is that other Eminem తో ఇంకో కొలాబరేషన్ ఉంటుంది, డాక్టర్ డ్రే ఇస్ ఆల్సో దేర్ ఇన్ దట్. వాట్ అ లైక్ ఐకానిక్ ఆల్బమ్. మొత్తం దాంట్లో ఉన్న సాంగ్స్ అన్ని ఒకటి తర్వాత ఒకటి వినుకుంటూ వినేది. సో దిస్ ఇస్ హౌ ఐ గాట్ ఇంట్రడ్యూస్ టు ర్యాప్ మ్యూజిక్ త్రూ రాఘవన్ సినిమా నుంచి. నేను ఇట్లా ఉల్టా తిరిగి నేను 50 Centకి ఇంట్రడ్యూస్ అయినా. నైస్ బ్రో, నాట్ అ బ్యాడ్ ఆర్టిస్ట్, బట్ వావ్, వాట్ అ స్టోరీ. చచ్చిపోతాడు 50 Cent. థ్యాంక్ యూ జీ వాసుదేవ్ మేనన్. 50 Cent గాడు, అరే నేను బుల్లెట్లు దింపించుకున్నా నా బాడీలోకి, నా మ్యూజిక్ వింటావు అని చెప్పి, నువ్వు రాఘవన్ సినిమా ద్వారా నువ్వు మ్యూజిక్ వింటున్నావు నువ్వు. ఇట్స్ ద వన్ విత్ డ్రే, మెనీ మెన్ డ్రేతో ఉన్నది. ఏది 50 Cent అంటే? Many men is that's the one where he talks about getting, so because he also got shot, right, 9 times. Oka bullet tongue la tagtadi. He got shot 9 times and he still survived. Yeah, 50 Cent survived. Endo illa fantasy. Blog rasko radra enduki. Many men wish death upon me, Lord, I don't try no more. So and then obviously we got into, so this is how you got introduced to rap music, and then automatically I'm sure like I think manandariki kuda for our favorite artist was Eminem. I'm sure ippudu kuda a lot of people love Eminem more than I think anybody else. Like I think chaala mandiki rap artist anagane, oka English rap artist anagane Eminem anedi gurtostadu. So how did you get introduced to Eminem? Obviously without me. And then did you get into Eminem as much as other people did? No, I was more balanced. Introduction to rap was Eminem. Then Eminem Show was my first full album, cover to cover. In 50 Cent and all that came slightly later into my life. Correct. He Get Rich or Die Trying, నేను కూడా మొత్తం entire, it is a banger album. Every track was awesome. Oh, yeah. Superb stuff. ఆ తర్వాత he got it over. He tried to do his own thing. అక్కడ కూర్చింది అది, because he got mad famous. Adidas deal వచ్చింది, all that happened. Correct. And then G Unit start చేసిండు. He tried to become like the epicenter of his own thing. Correct. Biscuit అయింది. Some G Unit rappers फिर भी survived and did okay, but they all hated each other. Right. This is why we are talking about 50 Cent for people. Yeah, it's 50 Cent and Eminem also tried D12 అనేవి ట్రై చేసిండు ఒక ఆల్బమ్ తో. థ్యాంక్ ఓకే గుడ్ నైట్. It's okay. Dr. Dre ne correct manake. He left that alone. But people need to understand like what is Dr. Dre's contribution to all of this. I'm sure like I mean
Eminem and 50 Cent, I think the beginning albums, they were, I mean, the beats only like literally took those songs ahead, right? దాని తర్వాత వీళ్ళ ర్యాప్ ఎంత బాగుంది, బికాస్ 50 Cent wasn't like one of those artists who was ఏదో some incredible lyrics ఏం రాస్తున్నా అట్లేం లేకుండే. 50 Cent was a very basic, he was talking about the same thing, bling and girls and all of that, right? But అందుకే 1-2 తర్వాత ఫేడ్ అయినాడు డ్రే. అంటే ఇప్పుడు లైక్ హౌ మన తెలుగు ఇండస్ట్రీ పార్లెన్స్ లో చెప్పాలంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ టేక్ లైక్ రాఘవేంద్రరావు గారు ఆర్ వాజ్ ది అదర్ ఇండస్ట్రీ పెద్ద ఆయన హీ పాస్డ్ దాసరి గారు. సో హిమలి. సో దే మే హావ్ మేడ్ సమ్ మూవీస్, బట్ ఇన్ జనరల్ దేర్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఇస్ వైడర్ దెన్ దేర్ మూవీస్ అని లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ గివ్ దెమ్ క్రెడిట్. న్యూ కమర్స్ విల్ క్రెడిట్ దెమ్ ఫర్ టీచింగ్ దెమ్ సంథింగ్ ఆర్ గివింగ్ దెమ్ అన్ ఆపర్చునిటీ. ఇన్ఫ్లుయెన్స్ వాజ్ వెరీ హెవీ ఆన్ ద ఇండస్ట్రీ. సో ఇది కొంచెం ఆ టైప్ అనమాట. డాక్టర్ డ్రే ప్రొడ్యూస్డ్ అ లాట్ ఆఫ్ దేర్ సాంగ్స్. హీ వాజ్ ద గై దట్ అరేంజ్ ద బీట్, అరేంజ్ ద మ్యూజిక్, పుట్ టుగెదర్ ద హోల్ సౌండ్. ఇట్ నీడ్స్ టు సౌండ్ అ సర్టెన్ వే, ఆల్బమ్ ఆర్డరింగ్ ఇట్లుండాలి. బట్ most importantly, like I said, packaging the artist, one profile correct ga create avali. So Eminem is this angst-ridden white guy but appeals broadly. Right. And then 50 Cent is bullet దాకిందంటే తెలుసు కదా. సో ఆల్బమ్ కవర్ లో కూడా ఇట్లా క్రాక్ బుల్లెట్ ఉంటుంది, ఇట్లా గ్లాస్ ఉండి బుల్లెట్ క్రాక్ ఉంటుంది. సో ఆల్ దోస్ ప్యాకేజింగ్ పెద్ద సటిల్ గా లేకపోయినా బాగా చేశాడు ప్యాకేజింగ్. It worked. I mean, subtle like but it worked, no? Yeah. అంటే వానికి బాడీ అరేంజ్మెంట్ ఉంటుంది 50 Cent ఇట్లా రిప్డ్ ఉండేవాడు ఆ టైంలో. Mad. Yeah. I think Divine also discovered rap through 50 Cent. I think Divine, he talks about it in a nice. Yeah, Divine, an artist, for people who don't know. He says that apparently he saw అదే గలీబాలో ఒక సీన్ కూడా ఉంటుంది where he sees ఒకటి టీ-షర్ట్ మీద 50 Cent ని చూస్తాడు. And he's like, who is this guy? వీడు చూడనీకి like ఇట్లా ఫుల్ టాటూస్ ఉన్నాయి, బాడీ ఇంతుంది, అది ఇది. And he was like, has to be him. And that guy told that this guy is 50 Cent. I was like, oh, 50 Cent అనేవాడు ఎవడు అని. I think and apparently like Divine discovered music that way. Divine by good full connected to 50 Cent and all garibi hard ఆడు Emiway ఎవరు చూసిండు? చక్రీనా కొంచెం ఫస్ట్ కాపీ ర్యాప్. We'll come to Emiway shitting as well. అదే నుంచి వచ్చిన మనం వీడికి Eminem. సో Eminem little bit. నాకు వన్స్ ఐ వెంట్ ఇంటూ ది ఇంటర్నెట్ ఎరా ఆఫ్ మై లైఫ్ ఇన్ టేలర్ స్విఫ్ట్ పార్లెన్స్. నాకు ఫస్ట్ PC 2003లో వచ్చింది. 5 వరకు ఐ వాజ్ ఫెయిర్లీ ప్రొఫిషియంట్ ఆన్ ఇంటర్నెట్. సో అప్పట్లో last.fm అని ఒక సార్ట్ ఆఫ్, it was like internet radio come social media around music type website. last.fm. Okay. It was digital radio. అప్పట్లో కంట్రోల్స్ కూడా జఫ్ అని ఉంటుండే. ఎనీ సాంగ్ యూ వాంట్ యూ కుడ్ యాడ్ టు యువర్ ప్లేలిస్ట్. యూ పుట్ టుగెదర్ ప్లేలిస్ట్, నీ ప్రొఫైల్ పేజ్ ఉంటుంది, యూ కెన్ టాక్ అబౌట్ యువర్ మ్యూజిక్ ఇంట్రెస్ట్. అట్లా ఇట్స్ లైక్ అవుట్ బాక్స్డ్ ఫర్ మ్యూజిక్ అనుకో అప్పట్లో. రైట్. ఆర్ లెటర్ బాక్స్. వాట్ ద ఫక్ ఇస్ దట్ మూవీ కా థింగ్? అదే లెటర్ బాక్స్. ఓకే. అవుట్ బాక్స్ అంటే అవుట్లుక్ వాడి దట్ ఇస్ లైక్ దట్ ఫర్ మ్యూజిక్. నేను ఇది వాడలే, బట్ అది వాడినా. అండ్ యూ కుడ్ క్రియేట్ కమ్యూనిటీస్, పీపుల్ విల్ కమ్ పార్టిసిపేట్, ఆల్ దట్ స్టఫ్. సో అక్కడ ఐ స్టార్టెడ్ డిస్కవరింగ్ అ లాట్ మోర్ మ్యూజిక్ బికాస్ last.fm was one of the first sites to say you select an artist or a collection of songs and play like this, and it will put together a list of similar music. Oh, so say for example you picked Eminem. If you picked an artist like Eminem and then Eminem related artists or Eminem వింటున్న వాళ్ళు వేరే based on exactly similar I don't know if the algorithm saw listeners of Eminem also listen to. I think that it was more like rap ne sub classify చేసి trap music atla. I think it was more simplistic algorithm. Oh, nice. But I discovered a lot of okay, so I don't even know the artist now. Okay, track untunde, me and my homies, yo, we kick it like every day. Me and my homies, low. You know we kick it like every day. I forgot who it was, but this was appealing to the everyday lazy guy. మాకేం పని బొంగు లేదు, చిల్లు కొడతాం. సో అదొకటి ఉండే. దెన్ that's how I discovered Nas and a lot of his Nas East Coast, lot of his rap songs. Yeah, and then who did Nas marry, bro? I think he married that lady. I don't know if you remember the song, My Milkshake Brings All the Boys to the Yard. My milkshake brings all the boys to the
I think she's married to Naz, if I'm not wrong. Really? Scandalous అవుతుంది తప్ప ఉంటే ఏమో నాకు తెలియదు ఎందుకు నాజ్ మ్యారీడ్ దట్ లేడీ. నేను ఆ ఆర్టిస్ట్ పేరు మర్చిపోతున్నా. మిస్సీ ఎలియట్ కాదు. వాట్ ఈస్ హర్ నేమ్? కెలిసో కీలైజో ఉంటుంది. Really? Okay. Yeah, continue. So Nas, you discovered Nas. Yes, I'm right. Yes, really? Yeah. Damn, dude. Here Nas emo itla legendary music చేస్తాడు, and then that lady is singing voice to the yeah. I don't know how it worked out. I think she gave up music. That was a core part of the agreement. There's the opposite version also of this. Here the guy is successful kada. Opposite version la, I'll tell you the guy. Try and guess who his wife is, because she is music royalty. No. Okay. The guy is called Swiss Beats. Perino appuda. Swiss Beats, no bro. నేను ఇన్లేదు. నాకు తెలిసి he has only one track. వాడు క్రాన్బెరీస్ టైప్ వాళ్ళకి ఆ జాంబీ ఒకటి వచ్చి హిట్ అయింది, ఆ తర్వాత ఏం కాలే. ఈడు కూడా అట్లనే ఒక ట్రాక్ ఉంటుండే విచ్ ఆల్ ఈమో బాయ్స్ ఇన్ ఇంజనీరింగ్ హ్యాడ్ యాజ్ దేర్ కాలర్ ట్యూన్ అనమాట. మ్యూజిక్ వచ్చి ఇట్స్ మీ బిచెస్ ఆండ్రాజ్ లో కూడా వాడుతుంది దాన్ని. రైట్. ఎవ్రీబడి ట్రై టు బి కూల్ యూజింగ్ దట్. ఎగ్జాక్ట్లీ. So that was Swiss Beats, first and last. I think he's a producer, but as an artist at least, wow. And he's married to Alicia Keys. Wow. ఇట్లా ఏంది, what is happening? What the hell, man? ఎట్లా అవుతాయి? How does this happen? Yeah, shit happens. So I started listening to all these things. So my rap tastes are quite diversified. Kendrick came much later. I think I sort of moved away from music by the time Kendrick Lamar became big. Drake and hit songs up but all the old school. So Jay-Z was a big top on my playlist. Snoop Dogg I never really appreciated that much, but Jay-Z was top of the line. Eminem you didn't like all the Snoop Dogg those were the Dr. Dre Snoop Dogg collaboration, those songs. You didn't like them. They're still iconic, no? They're iconic, piano, but there were better songs before and after that. So Madhali so the internet came on. That's also it's extremely hyper local. If I grew up there in that culture, maybe I would like it. Correct. But for me, I know the songs, I've heard them, but I like a lot of the stuff, for example, that Jay-Z did. One album, Blueprint, all of that. Black album, mast unde aa tracks, next level writing. Right. So Jay-Z if was you have fun. to pick some tracks for people to listen to, Nas with Jay-Z, if they want to ఏమంటారు get introduced, or even not get introduced అనే కాదు, but for them to be oh, this is why this artist is good, or నీకు appreciation అనిపించింది. So Jay-Z, it's very easy to discover because Linkin Park took a bunch of his best songs and did a reimagination of them. So you'll have 99 Problems was a great song. That was proper anti-authority, etc. I got 99 problems, but a bitch ain't one. Hit me. Iconic. Right? Yeah. Then Can't Knock the Hustle on a song. Early Jay-Z. Big Pimpin' was an early Jay-Z song. Correct. Then I think one of the what was very famous in his concerts and all was Hard Knock Life. Hard Knock Life was a very, very, again, appeals to the everyday man. So that was good. Then I think by Blueprint 3, Black album lo ivan unde oka public service announcement an unde. Then I think 99 Problems also was Black album only. Yes. Then when he did Blueprint 3, that's when he took great lyricism with top notch production and music and some awesome collabs. So he made it more pop culture accessible. Correct. So then you had bangers like Run This Town, which is him, Kanye West and Rihanna. Right. I didn't mention Kanye, bro. That's a whole genre. Yeah. Great music, howla personality, but great. That is the artist that you have to separate art from the artist. Otherwise, exactly. I don't know. Yeah. వాడిని స్టూడియో బయట వాడిని మ్యూట్ చేసేయాలి. పాట మాత్రం నువ్వు వినిపి మిగతా నువ్వు నోరిపక్కన అయ్యా నీకు దండం పెడతా ఇంట్లో కదా వస్తున్నావు. బట్ Run This Town was fab. If you want to check out anything, it's Jay-Z, Rihanna and Kanye. Each one has an awesome contribution to it. Right. Otis was another great track.
కరెక్ట్. షుడ్ ఐ కౌంట్ క్రేజీ ఇన్ లవ్? బియాన్సే దాంట్లో కూడా లైట్ వస్తాడు. యూ కెన్ కౌంట్. హీ హ్యాస్ ఎ గుడ్ ఇనఫ్ వర్స్, దాంట్లో హల్కా వర్స్ ఉంటుంది. Empire State of Mind, Alicia Keys and Jay-Z, that was another banger. Renegade was part of Renegade Blueprint. Blueprint కదా. Yeah, what a song. Blueprint, what an first iconic. one. The Blueprint first one. Volume 3 వరకు వచ్చినాయి, ఇది ఫస్ట్ వన్. Afraid to say what's on my mind at any given time of day, 'cause I'm a renegade. Never been Correct. What an iconic song. Renegade, Yeah. Eminem and Jay-Z. Yeah. ఆ సాంగ్ నేను విపరీతంగా చాలాసార్లు విన్నా. బట్ అపారెంట్లీ ఐ మీన్ ఆ కొలాబరేషన్ పీపుల్ కీప్ టాకింగ్ అబౌట్ ఇప్పుడు కూడా, దట్ హౌ ఐ థింక్ నాజ్ మేడ్ ఫన్ ఆఫ్ జేసీ, నో దట్ హీ డిఫీటెడ్ ఆన్ యువర్ ఓన్ సాంగ్, యూ ఆన్ యువర్ ఓన్ సాంగ్ అని. లైక్ ఐ థింక్ హీ వాస్ సేయింగ్ దట్ ఎమినెమ్ గడ్ నీ సాంగ్ లోనే వర్స్ he did much better than you అని చెప్పి. I think there was a bit of a rivalry. ఇది within East Coast, within Brooklyn rivalry ఇది. Nas and right. it's okay. వాడు Nas had some good ones also. వాడిని one of his albums 94 లోనప్పుడు వచ్చింది ఇల్మాటిక్ ఏదో ఒకటి ఉండే, crazy album that really put him on the map. And then in creativity తగలేయా, he 7 years later he did a follow up to that album. First ఇది ఇల్మాటిక్ కాబట్టి ఇది స్టిల్మాటిక్. Wow. What the CVIT. Gilmatic, Stillmatic, what is this nonsense? Shubman Gilmatic వస్తారు క్రికెట్ మీద. సో మస్తు ఉన్నాయి దానిలో. వన్ మైక్, there's one called Later It Came, but If I Ruled the World అని ఒకటి ఉండే. Then The Message I think was one of his most iconic tracks, Nasdi. Fake thug, no love, you get the slug. CB4 gusto, your luck low. I didn't know till I was drunk though. Durag. Nas also had a song called Message. Yeah. అందరు మెసేజ్ బాగా ఇస్తుండే అక్కడ, సోషల్ బాగా. Nas had a beef with whom? Nas గడు కూడా ఎవరితో లొల్లి పెట్టుకున్నాడు కదా. Did he have a beef with Jay-Z? ఉండే ఎవరితోనూ ఉండే వానికి. అందరికి లొల్లిలు ఉండే. Obviously Eminem being the one who had లొల్లిలు with like 500 people. Yeah, Jay-Z for sure. I think Jay-Z only, that was the biggest one. Correct. Because I remember ఆ G-Unit failure వాళ్ళందరూ పాడ్కాస్ట్లలో పోయినాక దీని గురించే మాట్లాడుతుండే. Correct, exactly. So and then how, I mean, I don't know how much contribution did, like అంటే వీళ్ళ ఆర్టిస్ట్ obviously Naezy, Jay-Z, Nas వీళ్ళంతా. Jay-Z, wow. I'm so sorry. I brought up Naezy. నేను Naezy కూడా వద్దాం, బట్ Jay-Z Brooklyn లో బియాన్సీ కోసం గాలి మే. Then obviously దాని తర్వాత Eminem I think was the guy. I mean, people keep saying that. I remember our time lo kuda, and even now, how obviously predominantly black music nu inta mundu cheppinattu rap anedi, but then there was a white boy who was doing it so well, right? He was really good with his rhymes and everything. And then somewhere I think America ki, as like white people ki who were sort of stringent to rap music, idanta this is all like ghetto music or idanta low brow music, మేమంతా కంట్రీ ఇంటాం అది ఇది అనేటోళ్ళందరికీ somewhere like Eminem was the gateway కదా చాలా మందికి. Yeah, he made it, but also because pop culture లోకి బాగా సింక్ అయిపోయాడు Eminem, so it made it very easy for people to identify. Right. Okay, for example, ఇప్పుడు ఎట్లా చెప్పాలి, lot of NBA people started referencing Eminem, reverse. Not NBA players mentioned in songs. They started talking about Eminem, and then ఈ రేడియో షోల్లో కూడా I think what really put him on the map is it was very tough to diss Eminem and get away with it. One comeback అప్పుడు చాలా గట్టి ఉంటుండే. Right. సో అది చాలా మందికి నచ్చింది. అండ్ యాజ్ ద ఇంటర్నెట్ కల్చర్ స్టార్టెడ్ కమింగ్ ఇన్, ఈ ఫ్యాన్ ఇక్కడ మన దగ్గర ఎటైతే ఫ్యాన్ వార్స్ ఇదంతా కచరా ఉంటుందో అక్కడ కూడా యాడ్ ఈక్వలెంట్స్. సో people add Magadra, wow, awesome, nobody can beat him. Replacement not found, ఈ బొక్కల మేమ్లన్నీ ఫుల్ ఫేమస్ అయినాయి. సో that's how he made it more accessible, because more people started checking out music because of his presence. Right. And did a lot of good collabs also. He collabed with everyone, Jay-Z, Kanye, 50 Cent, Dre. Correct. And everybody respected also. I think ఆ పొజిషన్లో ఉన్నప్పుడు when somebody who you know that same skin color లేకుండా కూడా he still, I mean, he had incredible skill also. నాకు అది నచ్చుతుంది బ్రో ర్యాప్లో. ఐ థింక్ obviously there are mainstream artists, like వేరే art forms లో కూడా there are mainstream artists, but people
అట్లీస్ట్ హిప్ హాప్లో ర్యాప్లో నేను చూసింది ఈ తొక్కలో సైన్లు ఎందుకు వస్తుంది నాకు అర్థం కావట్లేదు ఈ జూమ్లో. బట్ లైక్ హిప్ హాప్లో పీపుల్ హూ యాక్చువల్లీ లిసన్ టు హిప్ హాప్ అండ్ హూ ఆర్ వెరీ క్రిటికల్ అబౌట్ ఇట్, ఎంత డ్రేక్ ఇన్నా ఎంత లైక్ మెయిన్ స్ట్రీమ్ ఆర్టిస్ట్ని ఎవరు పట్టించుకున్నా సరే దే ఆర్ వెరీ క్లియర్. మా టాప్ ఆర్టిస్టులు మాత్రం ఇప్పుడు డ్రేక్ గన్ పెట్టారు. దే విల్ నెవర్ సే డ్రేక్ ఈజ్ నంబర్ 1 బికాస్ హీ హ్యాస్ లైక్ సమ్ నంబర్స్. దే విల్ ఆల్వేస్ సే లేదు టూపాక్ ఉంటాడు నా నంబర్ 1లో, లేకపోతే ఎమినెమ్ ఉంటాడు, లేకపోతే సంబడి ఎల్స్. ఇట్స్ వెరీ లైక్ ఏమంటారు, ఇట్స్ వెరీ హౌ డు యూ సే స్కిల్ బేస్డ్ రాదర్ దాన్ జస్ట్ పాపులారిటీ అండ్ ఆల్ ఆఫ్ దట్. The OG street cred batch anta kuda is all skill based. Correct. It's cultural impact, less commercial impact, but konta varaku akkada there could be envy also. Right. It's very easy to say aad mainstream poindu amudu poindu adanta. Like you can say if you are a divine you can say that about Badshah. I don't know if you said it, but Right. Badshah are anta ee basic lyrics rastadu commercial అయిపోయాడు. Right. But anyone could have done it, no? Only one guy did it at that scale. Correct. There is something to be figured out there also. I don't like the music, but I'm saying it's not easy to be that successful commercially. ఆ లెవెల్లో if he's doing something then he must be doing something right that other people are not doing. Yeah, you don't have to like Taylor Swift to appreciate it. This is unprecedented level of stardom. However you think it came, whoever you think she appealed to, it's insane, this level of stardom. Exactly. This is a conversation that I think it's the same conversation సినిమాల్లో ఎట్లా ఇండీ సినిమాలు ఉంటాయి, లేకపోతే ఆర్టిస్టిక్ ఫిల్మ్స్ ఉంటాయి versus commercial cinema. Drake is more commercial and Eminem and all of these guys are slightly more indie. And he's Canadian. I think that plays some role somewhere because he's outsider effectively. Correct. And every business, every culture, every startup, whatever suffers through this. Right. Where once you become successful, you kind of lose track of your origins. For example, Facebook. Right. They started as the outsiders. Some bacha in a college campus edo code chestundu, we'll break system tod denge, we'll revolutionize everything. This that big corporates can't have monopoly on communications. Manam chestam adi. Ee alla Facebook evadana start chese tokki vadutharu 2 seconds nadvani competitor ni konesarlo tokkeస్తారు. Correct. So they become the establishment. I think these rap is now so significant, so commercial, so viable, paisa wise, that they're very closed out to outsiders. Eed sudden ga edo Canada nunchi vachi aa beaver gade takku ante eed ochindi mana saavki evaru ride annattu. I think there's some element of that also. He's not one of them in a hyper local subculture. Right. He is not local at all. He's not at all local. And he's like, I mean, he talks about obviously things that everybody can hum along to. Yeah. He'll have like catchy hooks, itla very simple hooks untai, simple songs untai, manchi oka sweet beat untadi, and then oka manchi well produced music video, and he puts it out like proper emantaru oka mainstream artist who you can push your fully stuff packaged. Well packaged. Bro, yeah. How did this Kendrick-Drake beef start? ఈడ్ ఎందుకు పెట్టుకున్నాడు పోయిపోయి ఈయనకి రాయనికి కూడా రచక ఈ డిపెండ్ ఆన్ రైటర్స్ అండ్ ఆల్. I think నేను చూసింది అయితే the whole beef, so people who don't know, so Kendrick Lamar అనే ఒక ఆర్టిస్ట్ ఉన్నాడు who is the guy who like a lot of older artists like Eminem and Jay-Z వీళ్ళందరూ రెస్పెక్ట్ చేస్తారు. Like Kendrick is the new guy, he's the he is the one who's basically taking our light forward type, right? I think Snoop Dogg also says on stage also that you have to take the torch forward adi type lo. And there is Drake who's more commercial, who's more mainstream. I'm sure like janalu evaraithe asal rap విననోళ్ళు కూడా I'm pretty sure ఒక Drake song ana enuntaru at some point, right? So వీళ్ళిద్దరి మధ్య బీఫ్ స్టార్ట్ అయింది and it has become like very ugly recently, and people say that Kendrick won the beef అది ఇది అని. స్టార్ట్ ఎక్కడ అయింది అంటే that Kendrick did a verse called Control Verse, right? ఒక సాంగ్లో he did a feature verse. It was not his song. దాంట్లో he did a verse where he basically took shots at every artist, saying that అరే బై నేను కంపిటేటివ్, ఇది ఒక కంపిటేటివ్ ఆర్ట్ ఫామ్, ఇది నేను ఐ వాంట్ టు బీ ద బెస్ట్ అండ్ ఐ విల్ ఐఎమ్ ప్రొక్లెయిమింగ్ దట్ ఐఎమ్ ద బెస్ట్. అండ్ హీ టుక్ షాట్స్ అట్ ఎవ్రీబడి, లైక్ అందరి మీద వేసాడు. అండ్ ఐ థింక్ హీ ఆల్సో టుక్ షాట్స్ అట్ డ్రేక్ యాజ్ వెల్, రైట్? దాంట్లో ఎవ్రీ అదర్ ఆర్టిస్ట్ హూ హీ టుక్ షాట్స్ ఆన్, సమ్ పీపుల్ వర్ లైక్ బ్రో కెండ్రిక్ నా పేరు తీసుకున్నాడు అండ్ దే వర్ వెరీ హ్యాపీ. సమ్ పీపుల్ వర్ లైక్ అవును రాబాయ్ ఇది ఆర్ట్ ఫామ్, ఇది ర్యాప్ ఈజ్ లైక్ కాంపిటేటివ్ ఆర్ట్ ఫామ్, దీంట్లో హీ టుక్ షార్ట్స్ అండ్ దిస్ ఇస్ హౌ ఇట్ నీడ్స్ టు బి, ది స్పిరిట్ ఆఫ్ ర్యాప్ ఇది అది ఇది అని సమ్ పీపుల్ టుక్. ద ఓన్లీ గై హూ వాజ్ అప్సెట్ ఆర్ హూ వాజ్ లైక్ స్లైట్లీ ఇది వాజ్ డ్రేక్. హీ వాజ్ లైక్
control verse, okay, I mean he did a good job, but are we still like people will talk about it for a couple of months and then people will forget it. It's nothing ఆ టైప్లో డ్రేక్ ఏదో అన్నాడు అనమాట. he didn't appreciate the verse, but then జనాలకి ఏముండేది that people were still talking about that control verse and people thought that obviously Drake is salty, that అరే డ్రేక్ మీద వీడు షార్ట్స్ తీసుకున్నాడు అని చెప్పి కంట్రోల్ వర్స్లో. అండ్ దెన్ డ్రేక్ గాడు అది మైండ్లో పెట్టుకున్నాడో మరి ఏమో తెలియదు, he constantly took subliminal shots at Kendrick. Subliminal అంటే for people who don't know that నేను నిన్ను డిస్రెస్పెక్ట్ చేస్తున్నా బట్ నిన్ను పేరెత్తా. I will hint at who I am talking about but I'll not directly name that person, right? Diss tracks లో ఏమో you directly name that person, నువ్వు వాళ్ళని తిడుతావు, right? సో ఆ సబ్లిమినల్ షార్ట్స్ తీసుకుంటూ ఉన్నాడు అపారెంట్లీ డ్రేక్ a bunch of songs like in every song, and then after that he was constantly doing that, poking Kendrick Lamar. Kendrick ఎప్పుడు రెస్పాండ్ కాలే, he was like లేదురా బై నాకు సంబంధం లేదు, I'll keep doing whatever music I make. And then it all ignited or it all started very strongly when Drake and who's that guy, J. Cole, they did a song called Third Person Shooter or First Person Shooter, I think. So దాంట్లో I think J. Cole had a line where he says నేను కెండ్రిక్ అండ్ డ్రేక్ we are the big three, you know, మేము ముగ్గురం తోపులు అని చెప్పి చెప్తాడు. Love when they argue the hardest MC. Is it K-Dot, is it Aubrey or me? We the big three like we started a league, but right now I feel like Muhammad Ali. And then Kendrick was like, Kendrick ఏమనంటే he was being that competitive artist. Again, ఇంకొక I think Future గాడి సాంగ్లో he came up and he said that it's not big three, it's just big me అంటాడు అనమాట. He says that I am the biggest అని. I still got PTSD, motherfuck the big three, nigga, it's just big me, nigga, boom. సో అక్కడి నుంచి he was taking shots at J. Cole and also Drake, right? ఇద్దరి మీద కొన్ని లైన్స్ వదిలాడు ఆ సాంగ్లో కెండ్రిక్. అండ్ దెన్ అక్కడి నుంచి ఇట్ స్టార్టెడ్ లైక్ I think J. Cole responded with one song and then he deleted that song. తీసేసి J. Cole ఏమో సాంగ్ పెట్టాడు బికాస్ J. Cole has this clean image, right? వాడు ఏంటంటే నేను పర్ఫెక్ట్గా, నేను ప్యూర్గా, నేను ఐ విల్ నాట్ షిట్ ఆన్ ఎనీబడి. బట్ he did release a diss track, ఒక 7-minute సాంగ్ ఏదో రిలీజ్ చేశాడు కెండ్రిక్ మీద. అండ్ దెన్ విత్ ఇన్ 1-2 days he deleted it and then ఒక స్టేజ్ మీదకి ఎక్కి he apologized to Kendrick saying that I'm sorry, I shouldn't have dissed you, అది ఇది అని. బట్ డ్రేక్ వాజ్ ద వన్ హూ టుక్ ఇట్ ఫార్వర్డ్. డ్రేక్ వాజ్ లైక్ నాకు సంబంధంలో నేనైతే ఈ డెసిషన్ నేను తీసుకోవతా. అండ్ డ్రేక్ మనకు తెలిసిందే he's not known for he's a soft boy, he's not like somebody who's going to go at and ఏదో some lyricism peaks ఉంది, లేకపోతే ఏదో some ultimate rhyme schemes అట్లాంటిది ఏం లేదు. even said he has writers, right? ghost writers allegations కూడా ఉన్నాయి that వాడు రాయడు, వేరే వాళ్ళు రాస్తారు అది ఇది వాడికి. సో and then it became from there like Drake took it and then Drake Kendrick it happened. And I think Kendrick released this song called Euphoria. I think that's the one that is the most like ugliest and also very brutal also. And basically they both started exposing each other. I hate the way that you walk, the way that you talk, I hate the way that you dress, I hate the way that you sneak this. వీడు డ్రేక్ ఏమంటాడంటే దట్ యు ఆర్ గోయింగ్ త్రూ డివోర్స్ అండ్ యువర్ వైఫ్ ఇస్ లీవింగ్ యూ అండ్ దట్స్ ద రీజన్ వై యూఆర్ లివింగ్ అపార్ట్ ఎక్సెట్రా అని. పిల్లల్లో ఒక పిల్లోడు నీయోడు కాదు ఇంకెవడో ఫుల్ డర్టీ వెళ్ళిన డ్రేక్. This guy made pedophile allegations to Drake that no you like young girls and he just randomly said it or one pene mana case unda case en ledu. He says that you actually go after young girls anedi. I mean total ante crossed all boundaries. Full extreme man. And Drake meeda now whenever Drake posts something the comments are all that only, that you are a pedophile. See that, right? That's tough. Yeah. So that's where it ended. I think the last song was Drake's song, but people thought that it wasn't as as effective. అందుకే Kendrick కూడా దానికి రెస్పాండ్ అవ్వలేదు. Kendrick's Euphoria, people say it is the best diss track out of this whole rivalry. So that's the like concise version of whatever happened. Obviously ఆ songs లోకి వెళ్తూ ఉంటే there are like బొచ్చడు ఉన్నాయి. డ్రేక్ గాడు ఎప్పుడెప్పటి నుంచో షార్ట్స్ తీసుకున్నాడు Kendrick మీద. He was like poking మెల్లగా అట్లా వెళ్తున్నాడు. So that was all happening. So I didn't follow anything except his they not like his recent performance stage పైన. దానికి ముందు నాకు గుడ్ I know there was some tracks వీడు వాడి ఏమో పర్సనల్ అండ్ వాడు వీడిని పెడోఫైల్ అన్నాడు, all this crap happened, but I didn't really know any songs.
Then I went back, listened to a couple, but I don't know, these beefs and all never interest me. నాకేం ఎప్పుడు పెద్ద అంత ఇంట్రెస్ట్ రాలేదు డిస్ట్రాక్ట్లు. సో you don't like fights between artists? I am more than happy to watch it. I don't get That I would rather have a good song. Yeah, I don't care. ఎవడు గెలిచిండు అని దానిపైన డిబేట్ పెట్టుకుందాం. I would rather have a good song from each artist than a mediocre diss, because the moment you do diss songs, the bar is lowered by everyone. Right. Among diss songs, this is the best diss track. Is it the greatest track ever? Bullshit. Nowhere close. Top 20 లో కూడా ఉండదు. But diss tracks లో ఇది బెటర్. నాకు ఎందుకు ఈ మీడియాక్రిటీ ఎందుకు నా బతుకులా సక్కర రాదరా. నేను ఫాలో అయింది డిస్ ట్రాక్ ల కోసం వారా. అవి మా Emiway Raftaar కూడా కొట్టుకున్నారు. Exactly. Then I was about to come to that. So since you are talking about diss tracks, right? Obviously now we'll come to Desi hip hop. Now I know that you listen to Desi hip hop. Probably నేను నీకంటే ఎక్కువ వింటానేమో. నేను ఇంకా అలాగలా చోటు ఆర్టిస్టులందరినీ నేను బాగా దాంట్లోకి మునిగిపోయాను. బట్ హౌ డిడ్ యూ గెట్ ఇంట్రడ్యూస్ టు Desi hip hop and who was like one of the artists, or how ఎప్పుడు హిందీ ర్యాప్ ఆర్ లైక్ ఏమంటారు హిందీ మెయిన్ స్ట్రీమ్ ర్యాప్ ఆర్ లైక్ అరే బై ఇంగ్లీష్లోనే కాదు హిందీలో కూడా ఇది యాక్చువల్లీ సౌండ్స్ గుడ్ అనేది when did you get to know, or how did you get introduced to it? I think 90s only. అక్షయ్ కుమార్ ఒక పాట ఉంటుంది మేరీ మర్జీ అని, క్రేజీ బాలీవుడ్ ట్రైడ్ ర్యాప్ మ్యూజిక్ మధ్యలో. That is Dave. मैं चाहे वो करूं मेरी मर्जी. मैं चाहे ये करूं मैं चाहे वो करूं मेरी मर्जी. వాడి పేరు ఏందది? I don't remember who it was. He had like parody rap songs. That guy. పేరు గుర్తొస్తలే, బట్ he was like you're right. వాడు డాడీ కూల్ ది ఒక వర్జన్ చేసిండు, బ్లడీ ఫూల్ అని. బ్లడీ ఫూల్ అని పేరు గుర్తొస్తలే. బచ్పన్ మే జాతా థా మే స్కూల్ సంథింగ్ బ్లడీ ఫూల్. छक्के को दिया मैंने फूल तू तो है बड़ा bloody fool. Dave something వాడి పేరు ఏదో ఉంది. గుర్తొస్తలే. I remember the face also. పేరు గుర్తొస్తలే. But yes, I know his songs. వాడు he came later. So early 90s Baba Saigal was OG. Baba Saigal was chicken fried rice. Kids today might know him as background singer for some iconic hero intro songs, but bro was a rapper. ఏమనంటే అంటే పవన్ కళ్యాణ్ పాటలు పాడుతుండే బాబా సైగల్. There was a song called పవన్ కళ్యాణ్. So Baba Saigal's first track was again inspired by Vanilla Sky or artist ఉండేవారు ఆ పేరు గుర్తుంది నాకు. Vanilla Ice. Sorry, Vanilla Sky is a movie. Vanilla Ice was the rapper. One the Ice Ice Baby అని ఒక సాంగ్ ఉంది. Correct. Which has an iconic beat and a beat that is used in multiple tracks. David Bowie ఇది కూడా ఒకటి అండర్ ప్రెషర్ సాంగ్ లో అదే బీట్ వస్తుంది. Correct. సో దాన్ని దేశీ వర్షన్ తీసిండు ఐస్ ఐస్ బేబీది ఠండా ఠండా పానీ అని. సో ఎర్లీ 90s 92లో వచ్చింది. సో అట్లా కొంచెం హిట్ అయింది. దెన్ దేర్ వాజ్ అనదర్ ఈ టైంలో ఏమైందంటే దెర్ వర్ లాట్ ఆఫ్ దీస్ యూకే యుఎస్ బేస్డ్ దేశీస్ హూ గ్రూ అప్ యాజ్ సిటిజన్స్ ఆఫ్ వాట్ ఎవర్ కంట్రీస్, బట్ వాళ్ళ ఆరిజిన్ రూట్స్ అన్ని దేశీ. సో అక్కడ ఎవరు దిగరాలని, వాళ్ళకేమో మ్యూజిక్ చేయాలని ఉంది. వాళ్ళు హే మదర్ ల్యాండ్ గుర్తొచ్చింది వాళ్ళకి. దీనికి మాత్రం బాగా గుర్తొస్తాం రా మేము. సో అపాచే ఇండియన్ వాజ్ లైక్ ద ఫస్ట్. Raman Gokula was also like that, bro. Raman Gokula kuda was same. He was a US guy and then he came back. Yeah, because Raman Gokula songs lo even made in Andhra. If you look at those beats, they're very like correct. 90s 2000s hip hop. Yeah. Raman Gokula ahead of his time, his beats. Clear. For TFI at least. Killer. So good stuff. So Apache Indian came on ఒకటి బూమ్ షాకలాక్ అని ఒక సాంగ్ ఉండే. Boom shakalaka the brand new style. Wicked say wicked, cha no say wild. So వాడు కొంచెం బంగ్రా ఇంట్రడ్యూస్ చేసాడు. That's when Punjabi started fusing into rap. Then later even in the US, Punjabi MC, Mundiya Tu Bachke, all this happened. Then there was a lot of UK India rap movement. So చాలా మంది ఒక సింగర్ పేరునే ఉంటారు జేషాన్ అని. వాన్వి 2-3 సాంగ్లు ఉన్నాయి. డౌన్ 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 దట్ గై. సో ఈ కేమ్ టు ద ఫోర్ విత్
two British Indian rappers called Rishi like Rishi Sunak, Rishi Rich and Jaggi D. ఎవరు బ్రో ఇల్లు జోగిందర్ జగ్ప్రీత్ ఏదో ఉంటుంది అని పేరు, Jaggi D. ఓకే, వీళ్ళది ఒక సాంగ్ ఉంటుంది డాన్స్ విత్ యూ అని, బ్రాకెట్స్ లో మళ్ళీ జస్ట్ టు ప్రూవ్ దేర్ దేసి నచ్చిన తెరే నాల్ అని ఉంటుంది పంజాబ్. గూగుల్ ట్రాన్స్లేట్, వెరీ లూజ్ గూగుల్ ట్రాన్స్లేట్. ఎగ్జాక్ట్లీ దట్. సో అది చాలా, ఇట్స్ అ గుడ్ ట్రాక్. ఐ డోంట్ నో, ఐ రియల్లీ లైక్ దట్ ట్రాక్. యూ షుడ్ పుట్ లైక్ అ శాంపుల్ వర్డ్, మస్ట్ ఉంటది. పక్క పెడతా. బట్ ఐ డోంట్ నో లైక్ సో దీస్ వర్ ఆల్ ఎప్పుడు ఇది బ్యాక్ ఇన్ 90s, late 90s early 2000s. ఓ డామ్. సో అప్పట్లో మనం ఇట్లా టీవీలో, ఐటీవీలో అక్కడ ఇక్కడ జై రిషి రిచ్ అండ్ జాకీ డి ఆర్ కమింగ్ త్రూ, గ్యాంగ్ త్రూ, all that was happening. Hey Sean, was she rich? So that was the initial days. అది వచ్చారు ఇక మెల్లమెల్లగా ఆర్టిస్ట్ స్టార్టెడ్ కమింగ్ త్రూ. వీళ్ళ చాలాసేపు కొంచెం దెన్ వాళ్ళ పేరు గుర్తొస్తలే, బాంబే రాకర్స్ డిడ్ లైక్ ఫ్యూజన్ ర్యాప్ అండ్ అరబిక్ మ్యూజిక్. అంటే ఏది పడితే అది కాపీ పెట్టేటోళ్ళు, ఎంవైర్ లేదు దొరికితే అది. బట్ సో దెన్ నౌ దిస్ ర్యాప్ అండ్ డీజే ఫ్యూజన్, ఆర్ ఓన్ వర్జన్ ఆఫ్ ఇట్ సైడ్ హ్యాపెనింగ్. షమూర్ అని ఒకడు ఉండే, లెట్ ద మ్యూజిక్ ప్లే. Then some female bands also. Didn't Shamur go through some legal case? No. There was a legal case of Bappi Lahiri did a legal case against Dr. Dre. వామ్మో, తెలియదా నీకు స్టోరీ? ఇంకంటే చేంజ్ చేసుకుంటా. సో బప్పీ లహరి అప్పుడులో, సో పీపుల్కి ఎవరికైతే శాంప్లింగ్ అనేది తెలీదో, సో శాంప్లింగ్ ఏంటంటే హిప్ హాప్ సాంగ్స్లో, ర్యాప్ సాంగ్స్లో బీట్స్ అనేవి, యాజ్ నిశాంత్ వాజ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్, రిపీట్ అవుతుంటే ఒక స్పెసిఫిక్ ప్యాటర్న్లో, రైట్? బట్ ద సాంగ్ డిఫర్స్ ఫ్రమ్ ఈచ్ అదర్ బేస్డ్ ఆన్ దర్ శాంపుల్. అంటే ఆ శాంపుల్ అనేది మేక్స్ ఇట్ యూనిక్, రైట్? సో ఇట్ కుడ్ బి ఎనీథింగ్. ఇట్ కుడ్ బి లైక్ ఒక ట్రక్ హార్న్ ఏదైనా ఉండొచ్చు, దాన్ని ఆ శాంప్లింగ్ని వాళ్ళు డిఫరెంట్గా వాళ్ళు వేరియేషన్స్ చేసి దే ప్లే దట్ త్రూ అవుట్ ద సాంగ్. సో దిస్ ఇస్ కాల్డ్ శాంప్లింగ్. సో యూఎస్లో ద కాపీరైట్ లాస్ వర్ వెరీ స్పెసిఫిక్ అబౌట్ యూ కాంట్ లైక్ యూ కెన్ బీట్స్ అనేవి ట్రేడ్ మార్క్ అవ్వవు, శాంప్లింగ్స్ అనేవి లైక్ శాంపుల్స్ అనేవి దే వర్ ట్రేడ్ మార్క్డ్, రైట్? యూ కాంట్ కాపీ సంబడి ఎల్సెస్ శాంపుల్. So okay, so this is the context. So Dr. Dre did a song in which he took a sample from a Bappi Lahiri song. ఓకే, ఏదో సమ్ అప్పుడు 80s 90s సాంగ్ ఏదో అయితే దాంట్లో నుంచి తీసుకొని ఈ డిడ్ అ సాంగ్. బప్పి లహరి పోయి 100 million or 500 million కేసు వేసిండు, కాపీరైట్ కేసు వేసిండు. ఓకే, అండ్ దెన్ సమ్ అవుట్ ఆఫ్ కోర్ట్ సెటిల్మెంట్ ఏదో అయిపోయింది, సంథింగ్ హ్యాపెండ్. బప్పి లహరి ఇప్పుడు కూడా క్లారిటీ ఇవ్వడు. హీ సేస్ దట్ నో, యునో, హీ డజంట్ టాక్ అబౌట్ ఇట్. హీ సేస్ దట్ ఏమైంది కేసు. అండ్ దెన్ లేటర్ ఇట్ వాజ్ ఆబ్వియస్లీ it was discovered that specific tune itself బప్పి లహరి ఏదైతే కొట్టిండో అదే లేపిండు ఎక్కడి నుంచో. అది ఎక్కడో పాత సాంగ్స్ నుంచి లేపిండు. అండ్ ఆబ్వియస్లీ నాట్ జస్ట్ దట్ సాంగ్, బప్పి లహరి ఒక 50 పాటలు ఉంటాయి లేపినవి, రైట్? He picked and pieced every song. But anyway, so you are talking about these artists, Desi hip hop, yeah. So that was your introduction basically. Correct. And then somehow India lo that UK hip hop came and went, bro. Ekku rojulu nadvale. Then Canadians came and destroyed everything. Records, taste. ఈడు వాడిని ఎట్లా దన్నాలను, that guy who made all those, singer is that dude? Which one పేరు కూడా గుర్తొస్తారు. That is his significance in my life. I know which song, but I forget. I don't know the artist. Not worth remembering. So వీళ్ళందరూ వచ్చి హిప్ హాప్ ని ఏదో చేసింది. ఇంకా ఇట్స్ ద టైలర్ స్విఫ్టిఫికేషన్ ఆఫ్ హిప్ హాప్, right? బట్ బీచ్ మీద there were a lot of, this is when in India ఈస్ట్ కోస్ట్ వెస్ట్ కోస్ట్ లెక్క మనకి కోస్ట్లలో అంత ఇంటెన్స్ కాలే కానీ ఢిల్లీ అండ్ ముంబై were the hotbeds of rap, right? Whereas rock, death metal was more east and Kerala, Tamil Nadu ఇక్కడ ఉండే. Right. Rap was Delhi, Mumbai. And they had very distinct styles. Both started very similar to rap anywhere, which is the oppressed, the minorities, the underprivileged, speaking about their struggles, aspirational, I want to make it someday. Itlunde beginnings.
Then once they started seeing some kind of mainstream success, and a lot thanks to social media, even 50 Cent also was discovered through SoundCloud only. Mixtape SoundCloud leshi. Correct. So once this started happening, Delhi and NCR rap became very Delhi and NCR, which is extremely uncle, misogyny, gang, all young boys basically rebelling and just like itla most no supporting. that but with the most problematic themes also. Correct. Peak misogyny, Right. Lot of sexism. This is you're talking about like Honey Singh and all of these guys. నేను పేరు చెప్పా నా తెలియదు. I don't know ఎందుకు హనీ సింగ్ పేరు తీయడానికి ఎందుకు ప్రాబ్లం? అందరు ఎవ్రీవన్ ఆ ఢిల్లీ ఎన్సీఆర్ ర్యాపర్ అందరు యుల్ సీ దిస్ డిస్టింక్ట్లీ అక్కడ. ఇట్ కుడ్ బి హనీ సింగ్, ఇట్ కుడ్ బి పార్ట్స్ ఆఫ్ బాచా. ఐ వోంట్ సే బాచా వెంట్ ఓవర్బోర్డ్ విత్ ఇట్, బట్ లైక్ సే రాగా, వీళ్ళందరి అరే ఏంద్రా ఇది బాలి 47 రాగా అర్పులు కలేష్ ఏమన్నా అంటే కలేష్ వచ్చేస్తుంది మధ్యలో. అది లేకుండా ముద్దది కదా వాళ్ళకి. కలేష్ ఇస్ క్లాష్ కాన్ఫ్లిక్ట్ అక్కడ భాషలో. కరెక్ట్. Mumbai was always rooted. Right. Mumbai was always rooted. నాకు గుర్తుంది, I remember the way that I discovered Desi hip hop. I obviously like నువ్వు చెప్పిన origins లో there are a lot of songs. In fact, Javed Jaffrey had a song called Khanega, Pinega, Jinega, Mumbai. That song. खानेगा पीनेगा मरनेगा जीनेगा चलनेगा फिरनेगा उठनेगा गिरनेगा. నాకు అది గుర్తుంది. I was like this is nothing like any other song that I heard. నాకు ర్యాప్ అనేది కూడా తెలియదు అప్పటికి, but I was like I really love this song. అదొకటి. అండ్ షూట్అవుట్ అట్ లోకండ్వాలాలో there is that గణపత్ song. I remember, damn dude, ఈ song, because that song sounded different from other songs. నాకు అది గుర్తుంది. that song registered. थोड़ा टेबल पेपर साफ कर देना यार. ए गणपत. And then but నాకు ప్రాపర్గా ఓకే this is what Desi hip hop is, this is what Desi rap is with Naezy. నేను I used to follow AIB show ఉంటుండే, right? They had On Air with AIB. On Air with AIB show వాళ్ళు they had a theme song, right? ఆ థీమ్ సాంగ్ ఎప్పుడు దే యూస్ టు జస్ట్ హ్యావ్ అన్ ఇంట్రొడక్షన్ మ్యూజిక్ ఉంటుండే అండ్ దెన్ ద షో వుడ్ ప్లే. ఆ సీజన్ వాళ్ళ ఫస్ట్ ఆన్ ఎయిర్ విత్ ఏఐబీ సీజన్ ఫినాలేలో నేజీ కమ్స్ అండ్ పర్ఫార్మ్స్ దట్ సాంగ్, రైట్? ఐ విల్ ప్లేస్ దట్ సాంగ్. ఆ సాంగ్ విన్నప్పుడు ఐ వాస్ లైక్ డామ్ డూడ్ ఈడు ఎవడు, బికాస్ హిందీలో ర్యాప్ చేస్తున్నాడు, హీస్ టాకింగ్ అబౌట్ ఇష్యూస్, హీస్ టాకింగ్ అబౌట్ ద కంట్రీ, అండ్ బట్ ఇట్ ఇస్ ఆల్సో ఇన్ సింక్ విత్ ద థీమ్ ఆఫ్ ద షో. ఏఐబీ ఏదైతే క్రియేట్ చేసారు, రైట్? దట్ ఇన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి బట్ వీ జస్ట్ హ్యావ్ టు లాఫ్ ఇట్ అవుట్. దట్స్ ద థీమ్ ఆఫ్ ద సాంగ్. సో అప్పుడు నేను ఐ డిస్కవర్డ్ Naezy. I was like, who is this guy? And then obviously Naezy had Afat. He was the only guy that did Afat better than Vijay Devarkonda and Ananya Pandey. पैदा हुआ पला बड़ा हटीली इलाके में, यहाँ सबको करनी थी पटीली हर नाके पे. It's a true story, guys. Because one Afat like Afat and step ఉండదు, it's just lyrics ఉంటాయి. అయితే దెన్ ఆఫత్ సాంగ్ నేను నేజీది డిస్కవర్ చేశాను. అండ్ దెన్ హీ హ్యాడ్ లైక్ బొంబాయి సత్తర్ అనే సాంగ్ ఉండే, లైక్ ఒక 3-4 పాటలు అట్లా నేజీవి ఐ డిస్కవర్డ్. ఐ వాస్ లైక్ ఐ రియలీ లవ్డ్ ద గై. లైక్ నేజీ వాజ్ అంటే హిజ్ రైమ్ స్కీమ్స్ కానీ దే వరంట్ లైక్ అంటే ప్రాపర్గా నువ్వు ఒక మ్యూజిక్ ఒక ఆర్ట్ ఫామ్ని తీసుకున్నావు అండ్ యూ ఇండియనైజ్డ్ ఇట్. లైక్ నువ్వు దాన్ని యువర్ అండ్ కేటరింగ్ టు, లేదు నేను దీంట్లో ఇంగ్లీష్ పెడతా, నేను ఇంకేదో పెడతా, అది ఇది అనేది, రైట్? విచ్ అ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ డూ. హీ వాజ్ జస్ట్ బీయింగ్ హిమ్సెల్ఫ్ అండ్ అరేబే నా లోకల్ గల్లీలో ఈ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి, లేకపోతే నా దేశంలో ఈ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి, నేను దీని గురించి రికార్డ్ చేస్తానని చెప్పి. అండ్ వెరీ లైక్ బ్యాడ్లీ ప్రొడ్యూస్ మ్యూజిక్ వీడియోస్ బట్ స్టిల్ ఆథెంటిసిటీ స్ట్రాంగ్ ఉండే. Absolutely. దట్స్ హౌ ఐ స్టార్టెడ్ లైక్ లిస్నింగ్ టు దేశీ హిప్ హాప్. నేజీ వచ్చిండు, దాని తర్వాత ఆబ్వియస్లీ నేజీ డిడ్ ద కొలాబ్ విత్ డివైన్, మేరే గలీ మే, రైట్? మేరే గలీ మే సాంగ్ నాకు గుర్తుంది, యూట్యూబ్ లో ఐ గాట్ రికమెండెడ్. వాట్ ఇస్ దిస్ సాంగ్ అని చెప్పి విన్నా, కిల్లర్ సాంగ్, మస్త్ ఫన్ సాంగ్. All their OG work was so good. Even later stuff also, తీసరి మంజిల్, డివైన్, తీసరి మంజిల్, a lot of like adi Raja Kumariతో he had a collaboration, City Slums, Divine we all her songs ane. So నాకు ఎందుకు ఆ లైన్ చాలా ఇరిటేటింగ్ అయింది బ్రో. I could not I listened to that song a bunch of times. బట్ రాజకుమారి ఆమె మమ్మీ అన్నప్పుడు అలా నాకు ఏదో సంతూరాడ్ లేక ఉంటుంది అది.
she really stresses that word. Correct, And tell your mummy రస్నా సంతూర్ టైప్ ఫీల్ వస్తుంది. నేను ఎడిట్ పెడతా ఇట్లా సంతూర్ యాడ్కి ఐ విల్ పుట్ దట్ రన్ అండ్ టెల్ యువర్ మమ్మీ. 2026 రిలీజ్. రాజమౌళి తర్వాత ఇంత విజన్ ఉన్న ఏకైక. సో దట్ వాస్ మై ఇంట్రొడక్షన్. అండ్ ఆబ్వియస్లీ ఇంతకుముందు we were discussing about beef and we switched to Desi hip hop. So ఎందుకు మేము ఆ బీఫ్ గురించి మాట్లాడామంటే నిశాంత్ gave a good introduction of how Delhi and Mumbai had their shit going on. సో దేశీ హిప్ హాప్ నా ప్రకారంగా మెయిన్ స్ట్రీమ్ ఆర్ లైక్ ఆల్మోస్ట్ మెయిన్ స్ట్రీమ్ ఆర్ లైక్ ఒక లెవెల్ ఆఫ్ ఏమంటారు రికగ్నిషన్ వచ్చింది టు పీపుల్ వాజ్ ఆబ్వియస్లీ రఫ్తార్ అండ్ ఎమివే బీఫ్, రైట్? అండ్ చిన్నగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలంటే రఫ్తార్ ఒక ఇంటర్వ్యూలో హీ సేస్ దట్ ర్యాపర్స్ అంత పైసలు సంపాదించట్లేదు, ఎమివేని చూడండి, ఎమివే ఈస్ డూయింగ్ ఇట్ ఫర్ సో లాంగ్ బట్ అన్ని పైసలు లేవు. లైక్ హీ వాజ్ బేసికలీ సేయింగ్ దట్ దీంట్లో ఇంకా అంత ఆపర్చునిటీ లేదు, అన్ని పైసలు లేవు అని చెప్తున్నాడు, రైట్? అండ్ దెన్ ఆబ్వియస్లీ ఎమివే పెద్దన్న హీ డిడ్ంట్ టేక్ ఇట్ లైట్లీ. హీ వాజ్ లైక్ లేదురా భయ్, నేను పైసలు నా ప్రకారంగా నేను సంపాదిస్తున్నాను. హీ రిలీజ్ అ డిస్ సాంగ్ కాల్డ్ what is that first song is bro? adi oka समझ में आया क्या ना, समझ में आया क्या, the first one. रफ्तार का इंटरव्यू देखा मैं, उसमें उसने बोला एमिवे कमाया क्या. correct, समझ में आया क्या. Then first I know that song, I don't know what is the yes, first one. that's the first one. It blew up like crazy. Like I think it still has like 100 million 200 million views edo unta something adi. And समझ में आया क्या was the first song and very basic song adi. em pedda dantlo emi he is not doing like rhyme schemes em chestaledu, but it was for I think for Hindi people, they realized, ఇట్లా ఆర్టిస్టులు ఒకరినొకరు తిట్టుకుంటారు, ఒకరినొకరు ఒక మాట అనుకుంటారు, డిస్రెస్పెక్ట్ అనేది ఉంది, డిస్కల్చర్ అనేది ఒకటి ఉంది అనేది ఐ థింక్ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ డిస్కవర్డ్ ఫ్రమ్ దేర్. యా అండ్ ఆల్సో లాట్ ఆఫ్ కొంచెం క్లాసిజం ఆల్సో స్టార్టెడ్ ఎంటరింగ్ అక్కడ, బికాస్ రఫ్తార్ ఇస్ మోర్ పాలిష్డ్, వన్ లిరిక్స్ లో ఒక వాల్యూ ఉంటుంది, యూనిక్ టోనాలిటీ ఉంటుంది. కరెక్ట్. సో దెర్ ఇస్ ఇనఫ్ స్టఫ్ దేర్ for you to latch on to, versus Eminem was the everyday guy. Emiway. So he became sort of the Emiway. Same kada. He became the Eminem guy. చచ్చిపోతాడు Eminem చూస్తే వేసిపోతాడు. అస్సలు ఎడిట్ చేయక Eminem కి డిఎం చేద్దాం. So Emiway was like the everyday guy. Right. లైక్ వాడిని చూసి నీకు ఆ ఫీల్ వస్తుంది, అరే ఇది నేను కూడా చేయగలుగుతా అని. రఫ్తార్ చూసి కొంచెం తక్కువ వస్తుంది ఆ ఫీల్, కొంచెం కష్టమే ఇది. And Raftaar was more obviously mainstream guy. Emiway was the one who was the no annattu street guy. And then obviously janaliki oka underdog value untadu kada. Adare by Raftaar inta peddodu, Emiway gadu regular guy, veedu vani, and everybody supported Emiway. And then later obviously back and forth like now everybody knows that how good Raftaar is. But that started off Desi hip hop na prakaranga, like or like it made it blow up. And then obviously Gully Boy cinema vachindi which made it more mainstream, right? Rap anedi proper ga oka Bollywood lo vachenta varaku evaniki teladu kada, rap ane ఏ ఆర్ట్ ఫామ్ అయినా సరే బాలీవుడ్ లో. Correct, absolutely. Anything max mainstream India lo ante ante kada music. Correct. Any film industry obviously biggest is Hindi. Correct, exactly. సో అప్పటి వరకు లేబుల్స్ కూడా ఎక్కువ రాలే కదా. అది ఓన్లీ డివైన్ హ్యాడ్ సోనీతో ఏదో కాంట్రాక్ట్ ఉండే, సోనీతో పెద్ద సైన్ చేయలేదు. Correct. I think Raftaar was with Z Music అనుకుంటా. I think he's still with Z Music or I don't know. But obviously హనీ సింగ్ ఉండే, వీళ్ళంతా ఉంటుండే కానీ, బట్ హనీ సింగ్ వాజ్ మోర్ ఐ మీన్ ర్యాప్ చేస్తుండే కానీ, బట్ ఇట్ వాజ్ ప్రెటీ ఏమంటారు బేసిక్. అనడం కూడా మేబీ ఈజ్ అన్ అండర్స్టేట్మెంట్. కమర్షియల్ అని జానర్ ఆల్సో వెరీ ఈజీలీ స్లిప్డ్ ఇన్ టు కమర్షియల్ మ్యూజిక్. బాలీవుడ్ ఛాన్సెస్ వచ్చాక ఇంకా దెన్ యూ స్టాప్ ట్రైంగ్ టు గెట్ స్ట్రీట్ క్రెడ్, యూ జస్ట్ మేక్ మనీ. బాద్షా కూడా అంతే కదా, వన్స్ యూర్ మెయింటింగ్ మనీని ఎవరిని కావాలా స్ట్రీట్ క్రెడ్ అన్నట్టు ఉంటుంది. యు ఆర్ జస్ట్ ట్రైయింగ్ టు మెయింటైన్ దట్ స్టాండర్డ్ అంతే, ఆ లెవెల్లోనే ఉండాలి. షార్ట్ షెల్ఫ్ లైఫ్, యూ మైట్ as well make the most of it. Correct. But this Bohemia is underrepresented in all this. Correct. Because వాడు ఫస్ట్ ఆల్బమ్ యాక్చువల్లీ వాడే చేసిండు. I don't know సెల్ఫ్ ప్రొడ్యూస్డ్ ఎవడు ప్రొడ్యూసర్ నాకు గుర్తులే, బట్ లైక్ మిడ్ 2000s లో వచ్చింది అది. సమ్ టైమ్ అరౌండ్ వెన్ బ్లఫ్ మాస్టర్ లో అభిషేక్ బచ్చన్ rapped and Will Smith appreciated. Will Smith appreciated that song. ఏదో అట్లా మూత్ పైన కొట్టే వాళ్ళు అప్రిషియేట్ చేసిండు. సో
ఆ టైంలో ఎప్పుడో వచ్చింది. దట్ వాస్ లైక్ ద ఫస్ట్ ప్రాపర్ ర్యాప్ ఆల్బమ్ దేశంలో. రైట్. But now with YouTube and all, it's made it so much more accessible. Eminem's entire career is YouTube and he's huge, bro. 20 million ఏమో ఆయన సబ్స్క్రైబర్. ఎమివే మళ్ళీ ఎమినేమ్ అంటున్నాను. నాకు తేడా తెలుస్తలే ఈ మధ్య ఇంకా. అరే ద ప్రాబ్లమ్ ఇస్ ఐ థింక్ ఇట్స్ జీనియస్. వాడు పేరు ఎట్లా పెట్టుకున్నాడు అంటే ఫర్ ఎనీవన్ హూ లిసన్స్ టు యాజ్ మచ్ ర్యాప్ యాజ్ మీ, ఎమ్మి తర్వాత ఒకటే ఎండింగ్ ఉంటుంది ఆ ఫోనెటిక్ కి. అది నెమ్మనే వస్తుంది, నోట్లోకి వెళ్ళి రాను కూడా రాదు. వేంద్ర చిప్ సబ్స్టిట్యూట్ అన్నట్టు. ఇట్స్ లైక్ హార్లిక్స్ హౌస్ హోల్డ్ బ్రాండ్ నేమ్ అయిపోయింది అనుకో, అందరికి తెలుసు డ్రింక్ అంటే హార్లిక్స్ అని. నువ్వు సడన్ గా ఇప్పుడు హార్ ప్లాన్ అని ఒకటి రిలీజ్ చేస్తావు, ఒక్క ఎన్నిసార్లు అనవు నువ్వు హార్లిక్స్ అని. వెరీ జీనియస్ నేమ్, వెరీ జీనియస్. సో హిస్ ర్యాప్ కెరీర్ ఇస్ ఎంటైర్లీ బేసికలీ SEO స్ట్రాటజీ. అదంతే, ఒక సర్చ్ ఇంజిన్ ఆప్టిమైజేషన్ లో నా పేరు ముందుకు వస్తే ఐ విల్ గెట్ సబ్స్క్రైబర్స్. హిస్ ఐడెంటిటీ ఇస్ అ టైపో. హిస్ ర్యాప్ ఐడెంటిటీ ఇస్ అ టైపో. You know how his name came about? It's a mix of Eminem and Lil Wayne. Eminem and my way, Lil Wayne ni kalpi Emiway. But anyway, so we'll finish with this point. Desi hip hop lo, now I know that you are into Desi hip hop. Nu anniku artists vinakpoyindochu, but who do you like? And ippudu current status, like how do you, or like nu em enjoy chestunavu, or are you enjoying anything, or you're not watching anything? What is your situation? I mean, I only play music when I'm driving in my car and when podcast in a mood lekapothe appudu inta music. Otherwise I'm a podcast guy or I'm not listening to anything. Right. విన్నప్పుడు డివైన్, ఐఎమ్ a big fan. I really like his stuff. Divine, huh? Gully gang, huh? Sidhu Moosewala, I've heard. Unfortunately, I discovered all his music post his passing. Death. But good stuff. బాగుంటుంది. Right. Who else do I like? Bohemia I've only heard on collabs mostly. Separate గా ఏమి వినలే నేను పెద్ద. Shub is interesting. కొత్తగా వచ్చిన Shub is a good I don't know where he'll place, but very catchy songs. Like these are my main ones. Emiway ilanta okay. You don't like Raftaar, Krishna, Seedhe Maut and all. I like Raftaar, but he doesn't do that many releases. Correct. And అన్ని పాటలు రావు అని. Raftaar I really like when he does it. Ikka was an interesting artist. He had a few very good songs. Trap Munde ఒకటి బాగుండే. Then Ikka and Raftaar did a song which was so good. Correct. ఏముండే అది? Angar by was Ikka really and Raftaar. खुदा का परोकार है, जीरो अहंकार है, घूमने के लिए शूशा लंबी. Damn good. And then the other stuff just keeps coming and going. ఈ రాగా 47 బాలి అది. Then MTV Hustle songs play అవుతా ఉంటాయి అట్లా నా యూట్యూబ్ రికమెండేషన్స్. Some of them are really good, but you realize after the show, without that packaging, that context, audio, live reaction from the crowd and judges and all, right, అంత కూడా ఏం లేవు ఆ పాటలు. బయట ఐసోలేషన్ అంటే you saw all the seasons MTV Hustle? Yes. Which one is your favorite season? Second one I thought was really nice. Very good. Third one ఏందో ఉండే third season. Third one was bad, very bad. Second season was too good, bro. Lot of good artists they discovered. And that guy, the winner's final performance is a gem even by itself. Yeah. Char Din. Yeah. I mean, even by itself, standalone, it's a gem of an artist. What an artist MC Square. Dantlo second season lo I think everybody was a banger artist. MC Square was there, Srushti, there was mana Gravity, Paradox, Panther. Under everybody was good. I think that's the reason why a show like level kuda aa level lo unde. But obviously second season, third season lo there were good artists gaani, but there were a lot of crap also within that group, because a lot of artists didn't perform rap only, no. Hustle 3 lo they were all doing like melodies over rap beats చేస్తున్నారు. hip hop beats మీద basically melodies చేశారు వాళ్ళు. It became like those accusations people had on AIB. ఇలా ఫ్రెండ్స్ నే సెలెక్ట్ చేస్తూ ఉంటారు ఇలా అన్న టైప్ ఒక పాయింట్ తర్వాత వాళ్ళకి తెలిసిన వాళ్ళనే పట్టుకొస్తారు అని. అండ్ రెడిట్ లో పాపులర్ మీమ్ ఏంటంటే దట్ హసుల్ 3 ని వాళ్ళు హసుల్ 3 అని పిలవరు, ఇండియన్ ఐడల్ 4 ఏదో అంటారు దట్ దే ఆర్ జస్ట్ సింగింగ్ అది ఇది అని. బట్ లైక్ దేశీ ఆర్టిస్ట్ లో లైక్ నాకు ఆబ్వియస్లీ డివైన్ వాజ్ ద గై, ఇస్ స్టిల్ ద గై. నాకు చాలా ఇష్టం డివైన్. ఇఫ్ రిలీజెస్ సంథింగ్ ఐ లిసన్ టు ఇట్. నేను కృష్ణ, ఐ హావ్ బిన్ ఎంజాయింగ్ కృష్ణ quite a while now. Krishna albums అని నేను రీసెంట్లీ వచ్చిన సాంగ్స్ లో, అండ్ మోర్ దెన్ లైక్ కృష్ణాస్ ఓన్ సాంగ్స్ కొన్ని కృష్ణాస్ ఫీచర్ వర్సెస్ ఉన్నాయి ఇన్ లైక్ అదర్ ఆర్టిస్ట్ సాంగ్స్. వెరీ గుడ్, ఈస్ వెరీ గుడ్.
బట్ ఆబ్వియస్లీ లైక్ హ్యూజ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ కనిపిస్తుంది బ్రో. కృష్ణ వర్సెస్లో ఎమినెమ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అయితే స్ట్రాంగ్ ఉంటుంది. ఐ మీన్ ఇన్ ఎవ్రీ ఆర్టిస్ట్ ఐ థింక్ ఎమివేతో క్లియర్లీ ఐ మీన్ పేరులోనే ఉంది ఎమినెమ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉంది మనిషిలో. ఐఎమ్ నాట్ అ ఫ్యాన్ ఆఫ్ ఎమివే. నాకు అసలు చాలా కష్టం. ఇట్స్ టూ క్యాజువల్. కృష్ణ ఆల్సో ఇస్ ఫర్ మీ ఇస్ వెరీ హిట్ అండ్ మిస్. బాగుంటాయి వన్ లిరిక్స్ బట్ ఇస్ వెరీ హిట్ అండ్ మిస్. Yeah. I like Krishna. I have been listening to See Them Out. I've been listening to See Them Out has been very good. నాకు ఎమివే బ్యాషింగ్ తో విల్ ఎండ్. ఎమివే నేను ఐ రిమెంబర్ బ్యాక్ ఇన్ ద డే వెన్ హీ డిడ్ లైక్ ఆర్టిస్ట్స్ అవి చేసినప్పుడు ఐ వాజ్ లైక్ ఓకే మనిషిలో కొంచెం రేజ్ ఉంది, మంచిగా ఉంది, హీస్ ట్రయింగ్ సంథింగ్ అది ఇది. అండ్ దెన్ ఎమివే కేమ్ టు అ పాయింట్ వేర్ హీ డిడ్ ఒక సాంగ్లో హీ డిడ్ అ చాపర్ ఫ్లో. ఓకే, I don't know if you heard that bit. Okay, that became like a very popular meme also. You antadu oka chota. Oh yeah. Yes, that I don't know you who you go that so you and very bad anamata. Like Emiway can't do fast flows and fast flow try chestadu gaani enunciation sariga undadu anamata manishidi. And recently kuda he released a song called King of Indian Hip Hop. Dantlo okay. దాంట్లో కూడా హిట్ డస్ చాపర్ ఫ్లో విచ్ ఇస్ వెరీ 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 బ్యాడ్. నేను ఆ రెండు ఐ ప్లేస్ దోస్ టూ బిట్స్. బట్ ఎమివేకి స్ట్రాంగ్ ఫ్యాన్ బేస్ ఉంది అండ్ ఇండిపెండెంట్ ఆర్టిస్ట్ 20 million relatable guy. Relatable guy. Correct. So yeah, with that we'll end the podcast. Thank you so much guys for watching and listening to this episode. ఈ ఎపిసోడ్ నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీతో, అండ్ ఆల్సో సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి పాయింట్ ఏంటంటే ఛానల్కి. ఇలాగే ఇంకా ఎపిసోడ్స్ ట్రై చేస్తాము, మోర్ ఎపిసోడ్స్ రిలీజ్ చేయడానికి. ఆల్సో ఎవరైనా స్పెసిఫిక్గా పాడ్కాస్ట్కి తీసుకొచ్చి ఒక టాపిక్ డిస్కస్ చేయాలి అనుకుంటే ప్లీజ్ మెన్షన్ ఇట్ ఇన్ ద కామెంట్స్ బిలో. ఆల్రైట్, చలో నెక్స్ట్ టైం వరకు టాడా, బాయ్.